He has published articles on Russian literature in the leading journals such as Soviet Literature, Moscow, Druzhba Narodov, Moscow, Dalia Gliadi, Minsk, Russian Philology, CIEFL, Hyderabad, etc. He has been a prolific translator of poetry. He has translated Russian, Belarusian, and Ossetian poetries into Hindi. To name some of the main works in the areas of poetry and poetry translation are three collections of poems in Saraji, Himachali Pahadi, Uchhati Marni Diya in 1983, Prayashe Apne 1989, Adhyohan Par 1997, two collection in Hindi which are हिमाचल समाचार व अन्य कविताएं 1986, दयाली की दुनिया in 1996. He has also translated the great Kyrgyz epic Manas. Professor Varyam Singh was conferred Soviet Land Nehru Award in 1983, Himachal Academy Award in 1995, Manas 1000 Medal by President of Kyrgyzstan in 1997, Best Translation Award by Ross Zarubish Center, Russian Federation in 2007. Now, we would like to request Professor Varyam Singh to kindly chair this session. Sir. Спасибо, дорогие друзья, что вспомнили меня. Я хочу прежде всего приветствовать всех участников, всех организаторов, особенно Ричу Савант, Венею Амбедкера. Перед нами сегодня 5 выступлений. А времени в нашем распоряжении 90 минут. Так что каждому докладчику дается 15 минут. А вопросы будут приняты в конце прочтения этих докладов. Так что приглашаю Бикрама Ананда. У него тема доклада Hermeneutical Study of Literary Work of Literary Works of 1920s. Пожалуйста, Бикрам Ананд. Простите, сэр, только что узнали, что его сейчас нет. Можно, наверное, Пожалуйста, следующий кто? Кто тут присутствует? Следующий. Иршад? Да, его здесь. Пожалуйста, пусть он. Да, сэр. Простил свой доклад. The theme of history and freedom in Vasily Grossman's Everything Flows. Пожалуйста. Иршад. Да, сэр. Доброе утро всем. Спасибо, сэр, за эту возможность. My name is Irshad. The topic of my research paper is the theme of history and freedom in Vasily Grossman's Everything Flows. Vasily Grossman's last and unfinished novel, Everything Flows, could never get published in his lifetime. As the translator Robert Chandler tells us, few novelists have incorporated more history into their novels than Grossman. Written after the arrest of his magnum opus Life and Fate by the KGB, this short novel became his most radical and anti-totalitarian novel. He worked on it till his death because it's very content and the tone. It was not possible for it to go through the Soviet censorship even during the post-Stalin period. Somehow it got published in Samizdat and later it was published in Germany in Russian language in 1970, and later the English translation came out. The more recent translation by Robert and Elizabeth Chandler is used here for the analysis. So Vasily Grossman is one of the major and influential Soviet writers, and he was published by the Soviet publication till his death. So he was not kind of dissident, but he throughout his life he remained a Soviet writer who was published by Soviet publications. The subject of Everything Flows is the post-Stalinist Russia as seen through the eyes of a man from the Gulag camps. This man tries to make out what has happened during his 30-year absence, to make out of the society he witnesses and find for himself a meaningful existence in the post-Stalinist after having spent 30 years behind the bars. But it is not about the Gulag camps. This unconventional novel is a tale of a Soviet man by the name Ivan Grigorievich, who in the early 1920s as a young student is arrested and exiled to Siberia for expressing his thoughts about freedom and making a speech about dictatorship. He had declared, I quote, "Freedom is an important as good as life itself, that any limitation of freedom mutilates a person as surely as an X close to a finger or an ear, and that annihilation of freedom is equivalent of murder."
So as a result of his thoughts, he spends nearly 30 years in different prisons and labor camps. This novel is not about story of camp experience. They are described only brief fragmentary flashback by way of his disorganized recollection and reflection. So there are not much of events in the novel as such, but there are musings, reflection, and reminiscence and history tellings. And we find that in the persona of Ivan, we find Grossman in disguise himself, the author himself. In this story, Ivan comes back from the camp after the death of Stalin, and he meets three persons mostly. His cousin Nikolai, then the person who denounced him, and later he met Anna Sergeyevna, a war widow with whom he had a relation. He develops a relation, and through the meetings of these three persons, the plot develops, and the reflection of Ivan on his past, on the Russian past, and also the post-Stalinist society is narrated. The story begins with Ivan's return to Moscow, and he comes back in the early stages of post-Stalinist rehabilitation, and he comes to the Nikolai, the only living survival relative of his. He is a prominent biologist, this Nikolai. But the Nikolai and wife, when they wait for the arrival of Ivan, now Grossman sketches a briefly critical picture of the Soviet post-war years through the memory of this Nikolai, the campaigns against the ruthless cosmopolitans, the infamous doctor's plot, both which were directed against the Soviet Jews, and the sudden death of Stalin in 1953, and its reaction of the people and its impact of society. When Ivan and Nikolai meet, there is not much to talk about. Ivan straight away puts him an uncomfortable question. Did you sign the letter condemning the killers, doctors? I heard about the letter in the camps. This letter, this fictional character had signed this notorious letter against the Jewish doctors. The accusation was later acknowledged to be a fabrication after Stalin's death. He is put off by this question, but Nikolai can only offer in his justification that his remarks, quote, "A new life has been born and we can all do our best to participate in it." So, unquote, he is simply not ready, so like his fellow countrymen, to acknowledge any responsibility for what had happened in the past, and he just submits to the higher power. Then Nikolai goes to the Leningrad to meet a woman, a girl whom he had loved during his 30 years of prison, but she is married now. He does not meet him, but accidentally he bumps into the very person, Pinjin by the name, who had denounced him to the authorities when they were students, and this man had cost him the life 30 years behind the bars. During their talks, Pinjin keeps wondering if Ivan knows who denounced him. When to calm his conscience, Pinjin offers some money to Ivan. The latter looks into the eyes of this informer with sad curiosity, and this suggests that he knows this very well, but he does not condemn him, does not accuse him. Political inmates returning from the camps were the conscience of the nation, and it was inevitable that the corrupt society would ostracize them. Now the arrested are returning, and the two Russias stare each other in their eyes, one that put them in prison and the ones who were put in prison. So these words of Akhmatova best express the essence of this meeting in the novel. Through the Pinjin story, Grossman illustrates the nature of post-Stalinist society. The state has rewarded this reformer with promotions, honor, and position. This man who had cost Ivan and thousands like him the prison life. As for the question who was guilty, whom to be held responsible for the millions of intelligent, creative lives senselessly wasted away in the labor camps, Grossman discusses the four kinds of informers whom he called Judas under Stalin era. But all these types of Judas have rendered the lives of thousands miserable through their denunciations of one's own countrymen. An imaginary trial is laid against them, but Grossman doesn't make haste in pronouncing any kind of judgment on this. Every time he asks reader, quote, "All the same, let us wait, let us think, let us not condemn him without thinking. It is a terrible thing to condemn even a terrible person," unquote. So here at the end of the trial, Grossman gives his fundamental reflection on this, quote, "And no one among the living is innocent. All living are guilty. You, the defendant, are guilty. And you, the prosecutor, I myself, the writer, as I think about the defendant, prosecutor, and the judge, am guilty," unquote. Here, Grossman asserts the collective responsibility for all people of the terrible, inhuman things which were done in the name and for the sake of state. After spending 3 days in Leningrad, he goes to south, settles in some suburban area, and he finds lodging with a middle-aged
war widow Anna Sergeyevna, and he starts working in a workshop as a metal worker. Here Grossman puts out some fundamental reflection of Ivan about the camp life. And as Ivan puts it, the difference between camp life and the Soviet life he experiences outside the camp. There was, quote, there was one profound difference between people living in the camps and the people living in the freedom, that people living in the camps stayed loyal to the time that had engendered them. Different epochs of Russian life lived on in their thoughts, in the psychological makeup of each person. There you would find monarchists, Mensheviks, social revolutionaries, who were preserved within them a whole world of ideas, rule of conduct, and literary heroes that went back some 40 to 50 years, unquote. But Ivan, on the other hand, having witnessed the free society of the he says he talks about it. People living in freedom, quote, on the other hand, were not marked by any such inevitable signs of the past. In them, the past has been erased. They entered easily into the new ways of thinking and feelings and lives, and they lived their lives in accordance with the present day. Their vocabulary and their thoughts, their passions, even their sincere desires, all changed submissively and compliantly, in tune with the course of the events and the will of their superiors, unquote. Grossman here points out the heterogeneity of the Russian life, which ironically labor camps had still preserved, was replaced by the homogeneity of social life under the ideological control of the Stalinist state. The high point of this novel comes in the chapter 14, when this Anna Sergeyevna narrates Ivan her experience. This one of the nights together they spent, she tells him how, as a young communist activist in 1930, she was sent by the officials to Ukraine to help out the collectivization of this farm. This vivid account of forceful collectivization, decolonization, and horror, and the great horrors that followed in the famine of Ukraine in 1932 and 1933, is one of the first powerful description of these events from Soviet history in Soviet literature. And this belonged to the most moving writing on this period, as the historian Robert Conquest tells us. In the post-Soviet Russia, Ukraine famine was a taboo kind of thing. Grossman was the first Soviet writer to talk about this event. The famine chapter informed the British historian Robert Conquest in The Harvest Sorrow, and it also provided further evidence for his thesis that this famine was man-made. Anna's account of this terror famine reads like a requiem. It is kind of a long monologue, which speaks of her own consent in the complicity of the brutal decolonization and subsequent famine that followed in Ukraine. She says, I was only a girl, and during the meetings and the special briefings from films, books, and radio broadcasts from Stalin himself, I kept hearing one and the same thing, that the kulaks are parasite, that the kulaks are burn bread and murder children. So I too began to fall under the spell. It seemed that every misfortune was because of these kulaks. If we were to annihilate them immediately, then the happy days would dawn for us. No mercy was to be shown for the kulaks because they were not human beings, unquote. Here, through the Anna's confession, Grossman portrays how a state propaganda convinced people into believing that some other people were not human beings at all. The famine chapter draws parallel between Stalin's campaign to liquidate the kulaks and Hitler's campaign to exterminate the Jews. The author here underlies the methods and ideology of two totalitarian states. And I quote, Anna says, and that is the truth I didn't like, and that was the truth, that I didn't think of them as human beings. They were not human beings. They are kulaks. In order to kill them, it was necessary to declare that the kulaks were not human beings. Just as the Germans said that the Yeats are not human beings. So now that this was all lie, I can see that they were all human beings, unquote. So nearly nothing much happens really in the story. After Anna's revelation and confession to Ivan, she is diagnosed with lung cancer, and she soon dies in hospital. Her brief company was the only happiness that Ivan had known in the last 30 years. Then Ivan decides to visit Sochi, where he had lived as a boy with his father. And here the novel ends. Actually, it does not end because Grossman died. But at the end of this novel, Ivan looks around, quote, there was no house and no well, only a few stones shining white and dusty grass that had been burned by the sun, unquote. Burned by the sun. That's how Ivan and the millions of his fellow countrymen and women must have felt about their generation and her fate under Stalin's state. Even at this pace of burning of a generation under a sun, Grossman clearly puts his main message of the novel in the musing of Ivan on the subject of human freedom. I quote, thus was made manifest the tragic clarity, a sacred law of life. Human freedom stands above everything.
There is no end in the world for the sake of which it is permissible to sacrifice human freedom, unquote. Throughout the novel, Grossman has consistently reasserted the essence and the supremacy of human freedom over the state apparatus, the ideology, and violence. For him, life and freedom are one and the same thing, irrevocable, and the urge of which is something that cannot be wiped up completely. This is evident when Ivan witnesses the post-Stalin society in Moscow and Leningrad, and his wish to live as a free man in that society shatters a bit. Quote, Ivan Grigorievich now felt like going back again behind the barbed wire himself. He wanted to seek out those who had got feel so accustomed to their barrack stores. He wanted to say to them, yes, freedom really was terrifying, unquote. But this shatter of belief proves momentarily, as he would quote, he would have gone on to say to these old men of the camps that there is no higher happiness than to leave the camp, even blind and legless, to creep out of the camp on one's stomach and die, even only 10 yards from the accursed barbed wire, unquote. So the urge of freedom in Ivan, it is kind of irrepressible, and it is in him throughout the novel. Grossman conceives the concept of human freedom not in mere abstract philosophical terms, but he puts it into the framework of concrete social reality of all-pervading gigantic state, which tries to control almost all walks of life of her citizens, leaving no space absolutely for individual free will, in which Grossman sees the essence of human freedom, the individual free will. Ivan comes to perceive the notion of freedom differently only when he comes into the contact of state apparatus outside the barbed wire in the society. He thinks, I quote, I used to think that the freedom was freedom of speech, freedom of press, freedom of conscience, but freedom needs to include all the lives of all the people. Freedom is the right to sow what you want. It is the right to make boots or shoes. It is right to bake bread from the grain you have sown and to sell it or not to sell it as you choose. It is the same whether you are a locksmith or a steel worker or an artist. Freedom is the right to live and work as you wish, not as you are ordered. But there is no freedom for anyone, whether you write books, whether you sow grain, or whether you make books, unquote. For Grossman, freedom is immortal, and the faith in it is indestructible. Irrespective of where one lived, in free society or behind the barbed wires. Ivan expresses these thoughts to his cellmate in the camp, who believed the supremacy and the omnipotence of violence in all human history of mankind. His cellmate tells him that the history of mankind is the history of violence. That violence cannot be put out. It is like a law of conservation of energy, that it transforms from one form to another, but violence cannot be replaced. So to this, Ivan answers that, I quote, and I am lying half dead on this bedboard, and the only thing alive in me is my faith, my belief that human history is the history of freedom, of the movement from less freedom to more freedom. My belief that the history of life from amoeba to human race is the history of freedom. Of the movement from less freedom to more freedom, my belief that life itself is freedom. And this faith gives me strength. On either side of the barbed wire, freedom seemed immortal. Unquote. Conclusion, I will come to conclusion. As Natalia Ruskina puts it, Grossman belonged to a literary tradition that taught writers to seek truth and justice. Throughout the novel, Grossman repudiates the violence and its justification in any form against an individual by the state in the name of any noble cause, idea, or ideology, and he reaffirms the essence of supremacy of human freedom over everything. Material progress without human freedom has no significant value for him. That's why he doesn't have much regard for the gigantic glories that were achieved by the Soviet state under Stalin at the cost of human freedom of her citizens. Progress, I quote, in essence, is the progress of human freedom. What is life itself? What is life itself if not freedom? The evolution of life is the evolution of freedom, unquote. Grossman's belief in this evolution and his utter denial to violence of any kind is best encapsulated in the following thought of Ivan, which is so relevant in our time today. Quote, no matter how vast the skyscrapers and powerful the cannon, no matter how limitless the power of the state, no matter how mighty the empire, all this is only mist and fog, and as such will be blown away. Only one true force remains, and only one true force continues to evolve and live, and this force is liberty. To a man, to live means to be free. No, not everything that is real is rational. Everything inhuman is senseless and useless. The last words of Grossman is,
everything inhuman is senseless and useless. This is so really relevant in our today's context. That was all. Thank you for your attention. Thank you, Irshad. Very interesting paper. I will advise you to continue working on this theme. The evolution of mankind is almost evolution of freedom. Yes. The whole process of humanization starts with the idea of freedom. How free you are is decided by how humanized you are. Carry on this theme. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. I don't know who is the next person. Shraddha Agarwal, is she available? Da, sir. Yes, sir. Okay, then continue. Your topic is Язык загнивающим и умершим. Калимские рассказы. Давай, продолжай. Для меня это совсем новое. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги и преподаватели. Меня зовут Шрадha Агарвал, и я очень рада сегодня перед вами, чтобы получили такой шанс. И хочу представить свою тему. И я приготовила маленькую презентацию, чтобы это было удобно для вас. Вот, хочу, пожалуйста, минутку. Хочу... Я не вижу вас. Прошу прощения, у меня домой есть свадьба, моей сестры. Пожалуйста. Поэтому мне неудобно сейчас включить камеру. Пожалуйста. Я хочу... Пожалуйста. Позволяйте мне, пожалуйста, начинать скриншеринг. Пожалуйста. Может быть, вам видно, да, сейчас? Лицо ваше не видно, но слышно все, что вы говорите. Экран видно? Мой экран? Нет. Нет. Еще. Теперь? Теперь да. Да, все видно. Вот еще, прошу прощения, у меня есть, тут есть очень маленькие изменения, но значение очень большое. Есть тема, в самом деле, называется «Язык к загнивающим и умершим в калимской рассказе». Просто. Вот Варлам Тихонович Шаламов, он занимает особое место в русской литературе о второй половине 20 века, художественное наследие. Он написал свои калимские рассказы после того, как он после 1954 году, и калимские рассказы вышел в 1964 году. Вот, будучи выражаемыми следующего комплекса духовный, нравственник и эстетических исканий, его творчество в многом определялось калимским мировоззрением, то есть состоянием человека, проведшего 17 лет на дне бития. В творческом методе автора калимских рассказов именно они принесли автору мировую известность, причудливо переплелась классическая традиция с эстетической новой прозой. Сейчас. И порожденные апокалиптическими коллизиями времен тоталитаризма. Варлам Тихонович Шаламов в своем произведении говорил для права, говорил от имени мертвецов,
давало ему именно то, что он сам пережил состояние зачеловечности и рассказывал именно про те гнения, которые провивали на грани жизни и смерти. Когда речь идет о гулагской теме, всегда в первом начале мы напоминаемся или напоминается, напоминается Александр Исаевич Солженицын и Варлам Тихонович Шаламов. Ну, Шаламов во многом абсолютно контраст с Солженицыным. В нем нет ничего героического, ничего политического. Его задача складывается в том, чтобы рассказать не о сверхгероизме люди в масштаб ГУЛАГе, ничтожные заключенных. Из-под его пера вышли тысячи листов самого страшного и вызывающего приступы, клаустрофобии, изображения в истории литературы. В общем-то, тематика смерти звучит у Шаламова постоянно. Это и общеупотребляемые словосочетания, и авторские. То есть, и более того, действительно, ни один из рассказов сочинителя не обходится без данного слова «смерть». Иногда оно преображается прилагательный смертный и подключается в многообразные словосочетания. Появляются смертные побои, смертные избиения, смертная тоска, смертная легкость или смертельная усталость. На самом деле тема смерти поворачивается у писателя разными гранями. Смерть пронизывается в этом мире просто все. Она, например, как говорит автор, синоним труда. Речь, конечно, идет о лагерном труде, если у Шаламов герой с фамилией Смертин. Вот, духовная смерть в персонаже происходит постепенно. Все начинается с изменения представления лагерников о мире. Так, люди для них начинают делиться на две абсолютно различные группы, на вольных и на заключенных. Вот жизнь вольных заключенных смотрят как кинофильм. Вот постоянно у человека теряется связь со своей прежним. Впрочем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации, вот Гевов, ну, они как бы персонажи из один из рассказов. Гевов поверил бы ему, не задумывался. Был ли он сам когда-нибудь врачом, утрачен был не только автоматизм суждения, но автоматизм наблюдения. В рассказе «Ночью» Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Вот уходят важнейшие для человека качества. Первое – стирается на килиме память. Вот заключенные забывают именно своих жен, близких, детей. Возвращать память очень трудно в искущем голодном мозгу.
усилия вспомнить сопровождались резкой болью, когда-то чисто физической болью. Вот ненужная колымчану вот память в самом деле значение лагернику такая ненадежная и такая хрупкая и такая сепкая и такая весельная память. Вот человек вообще становится трудно думать, думать о смерти было так же трудно, как и он чем-нибудь другом. Герой Шаламова в рассказе «Плотники», как правило, глухий человек к чужому страданию. Для них характерно безразличие, равнодушие. Он понял давно, откуда, как душевная трудность, душевный холод, мороз добралась и до человеческой души. Так и душа, она померзла, сажалась и, может быть, навсегда останется холодной. Для изображения этой безучастности писатель использует особую форму повествования, события, какими бы удачными они и были, описываются отстраненно, без эмоций. Вот за счет этого создается ощущение, что в мире рассказчика они уже никого не удивляют. Подобного было слишком много. В другом случае безучастность, усталость главного героя прямо подчеркиваются. Вот тело для лагерника значит куда больше, чем душа. В рассказе «Тифозный карантин» Андреев был готов к этому великому сражению, когда заверенную, простите, хитрость он должен противопоставить зверю. Его обманывали, и он обманывает. Он не умирает, не собирается умирать. Он будет выполнять желание своего тела. Шаламов показывает, что меняется даже физиология человека. Так могут быть необычно обостренные грани чувства. Главная задача лагерника ощущается каждым как задача выживания. Но как это не парадоксально, постоянно сосредоточенность на этой задаче приводит к потере истинного самосохранения. Перед осмотром врача больной врач в рот отравленный больницам харчок и заражались туберкулезом, конечно, зато попадал в больницу, спасались от самого страшного пресковой работы в этом золотом забое. Хоть на час, хоть на день и хоть на месяц. В примерном покое. У Шаламова мы постоянно встречаем мотив членов родительства в рассказе. Например, в рассказе «Татарская мула и чистый воздух» говорится о эпидемиях саморубов, членов
Простите, вот, член Простите, сэр, Варям Синг, сэр, нам кажется, что прошло около 10 минут. Да. Точно, точно. А, Так, хорошо. давай заключение своего доклада. Что да? А можно тогда я расскажу вам ну, как бы, вот заключение скажу, вот там есть некоторые, чтобы всем было понятно, почему я просто, ну, как бы рассказывала вам, или вот в этот доклад всем связано. Пожалуйста, коротко. Да, вот Варлам Тихонович Челамов перед нами писав свои рассказы и показывал деградировавший человек, злобный, слабый и убытый, мучитель, на фоне рассказы о людях человеческими качествами, каким бы парадоксальным ни выглядело это словосочетание, довольно существенно выделяется. Однако он позволял этих персонажей рассказать их истории в определенном языке, дал им собственный язык. Вот. Спасибо вам огромное. Окей, спасибо. Окей, next. Пожалуйста, можно? Следующий у нас Пуджа Сина, знакомое лицо. Давно не видел Пуджу. Да. Да, твоя тема Author's Song, genre in 20th century Russian literature. Пожалуйста, Yes, начни. I Пожалуйста. would like to share my screen. Не понял. Да. Окей. Пожалуйста. Okay. So my topic is author's song in 20th century Russian literature. One of the most pivotal events in the history of Soviet Union is the death of Joseph Stalin in 1953. He exercised absolute control over Soviet life for almost 3 decades. Because of the manner in which the Communist Party maintained absolute power, they seemed to be a permanent ruling elite rather than a political party. They determined the ideas, quality, and purpose of Soviet life. In the Soviet Union, literature was considered as a tool for achieving state purposes and as a means of molding people's behavior, thought processes, and gathering their support. After Stalin's death, it became all the more important to decide what the role of writers would be. The new regime, led by Nikita Khrushchev, wanted to earn support and cooperation of the Soviet people. The Khrushchev government wanted peaceful coexistence, but had no intention of compromising the government's power, purpose, and ideologies. After 1953, there were relaxed controls over the intellectual and cultural life of the Soviet Union. This period from 1953 to 63 is known as the period of thaw, or melting away of the stringently regulated Soviet life, also known as de-Stalinization. The political prisoners from Gulag labor camps were released, and the shelf literature saw the light of the day. The authorities offered the writers a less rigidly regulated artistic freedom and a more personal, truthful, and passionate projection of their feelings and ideas in their work. It is during this period that a new phenomenon started, which is known as magnetizdat. The term magnetizdat comes from the Russian words magnetophone, izdatelstvo, meaning tape recorder and publishing, respectively. It was the process of recording and distributing audio tapes that were commercially unavailable in Soviet Union. It is similar to samizdat, where works were self-published, but it was an easier process than self-publishing literature, as paper duplication machine was under state control, while during the period of thaw, anyone was permitted to own a tape recorder.
Magnetis Dat as a phenomenon gained prominence when people started meeting over lunches, dinners, went on hikes and trips, and had small get-togethers. During such gatherings, they would listen to songs, radio transmissions, watch television, recite poems, stories, sing songs about their lives in Soviet Russia, and do such things to entertain and express themselves. During these gatherings, they would also record their songs or poetry and distribute it among themselves. This became a tool to express oneself against the totalitarian communist regime. And in the process, a new literary genre was born, which is known as the author's song. It is a type of literary form where poets wrote poems or texts, gave melody to it, turned it into a song, and performed it with the accompaniment of a stringed instrument. All these things were done by the poet himself. This literary form is text-centric, with the main emphasis being on the poem. Both the musical side and the manner of performance are subordinate to the text. The poets who sang their poems often were termed as bards. In the 1950s and 60s, the author's song turned into a social movement under Magnetis Dat. The great impact of this genre in the history of Russian intelligentsia is undeniable. It started as amateur songs of students as early as in the 1930s. The official songs distributed through the state channels and went on to become a multifaceted socio-cultural phenomenon in the second half of the 20th century. Bulat Akujava was considered the founder of this genre. Alexander Galich was a dissident poet, and Vladimir Vysotsky was famous as a performer. Here, I would like to play very quickly small excerpts from 3 songs by these poets to give an idea of how differently they used to render their poetry through songs. Как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. So this is Bulat Akujava singing Pesinka Barbatye. He followed romanticism and touched people's hearts with his melodious tunes. Песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, еле заметному следу к теплу и ночлегу. This was Alexander Galich. The song names Когда я вернусь. His way of singing was mostly like he was reciting his poetry over a guitar. And the last one. We're into it. We are into mobile development. Который раз в Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане вылетают, а мне в Одессу надо позарез. So this was Vladimir Vysotsky singing Moskva, Odessa, and his way of singing was loud, almost screaming at times. And these bards were amateur singers, most of them knowing only a few chords on the guitar. But the soul of this genre was always found in the poetry by the bards. Magnetis developed as a way of underground recording of the songs of the bards,
and kept itself away from the authorities' clutches for quite some time, consequently being persecuted by the press. But the introduction of the tape recorders into everyday lives of the Soviet man undermined the monopoly of the authorities that controlled the media to disseminate information. Until then, information was passed only through radio and television records under the strictest censorship and ideological control. As one of the varieties of uncensored samizdat, magnetizdat was used to reach thousands of strangers across the country by the singing poets or bards. This phenomena is a great example of how man finds ways to express themselves even during the strictest censorships, and how literature and art comes to rescue when times become dark and unbearable. From being songs sung in closed circles to becoming a movement, author's song helped a great deal in bringing hope back into the Soviet space. It is often said that this phenomenon weakened the information system of the totalitarian communist regime and paved way for the disintegration of the USSR in 1991. How much truth it holds can be open for arguments, but for now, one can consider author's song genre as a purely literary phenomenon and as a fact of Russian poetry of the second half of the 20th century. Thank you. Спасибо, Пуля. А где в этой дни ты работаешь? Я нигде не работаю сейчас, пишу диссертацию, тезис. Скоро начнешь. Хорошо, спасибо за Спасибо. такой приятный доклад. Но приглашаю Рохита Раджа. Есть, присутствует? Рохит есть? Да, Алло, Рохит, давай. Слушаем твой доклад. Folktale as a source of pedagogy. Пожалуйста. Тут не видно его. Sir, he is here, but he is not speaking yet. His mic is mute. Then why then we can then invite Vikram Anand? Is he there? Around. Викрам должен был ходить в больницу. Он сказал, Ой. что он вернется в 11. Он сообщил, что вернется в 11. Да. А Рохит Но где? я его вижу, но да, его микрофон отключен. Положение такое же, как у меня иногда. Ну, я просил его несколько раз, чтобы включить микрофон, он не включит. Постараюсь последний раз. Подождите. Не включит. Не знаю почему. Hello. Actually, I'm not that Rohit Raj. Хорошо, извините, извиняюсь, очень извиняюсь. Так что, кажется, и Рохит Радж не присутствует. Как ждать будем? Ричард, ждать будем его? Sir, I think Rohit is not here. Ma'am, you are on mute. Мы сейчас стараемся связаться с Рохитом,
Мы получили сообщение от Викрама, что он вернется к 11. Сейчас мы связываемся с ним. Ну, если подождем 2-3 минуты, можно обсуждать, пока, если у кого-то есть вопросы. А если есть вопросы, тут Нагендера я вижу. Давай, Нагендер. Здравствуйте, сэр. Нет вопросов у меня, сэр. Только у меня такое предложение. Вот Шрада читала свой доклад, но язык у нее, не знаю, в общем-то, такой сложный, можно было бы попроще. Это просто совет. Такой сложный язык, причастие, ну, можно как-то по-другому. Вот. А Ройд Радж, как всегда, такой анархичным был и остается таким же. Вот. Простите, сэр, мы узнали, что Викрама Ананда не будет, он не сможет возвращаться вовремя. И невозможно сейчас связываться с Рохитом также, простите. Нет, я только что разговаривал с Ройтом. Только что разговаривал с Ройтом, его также не будет. Ну тогда что, то 3 доклада, ничего. В следующий раз будем слушать их доклады. Только у меня такое предложение. В этом году отмечается 200-летие с дня рождения поэта, забыли его сейчас. Книжки у меня с собой нет, только недавно вышло это. В прошлый раз мы из-за короны мы пропустили возможность отметить 200-летие со дня рождения Фета. Вот в этом году отмечаем мы 200-летие со дня рождения Аполлона Григорьева. Это в июле. Хорошо устроить какое-нибудь такое скромное мероприятие. Ричард, устроить такое скромное мероприятие в июле. Хорошо. 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 Ну, спасибо большое, что вы пригласили меня. Имел возможность тут несколько минут разговаривать по-русски. Боюсь, что раз забуду. Но приятно видеть Руми тут, Нагендера и других. Но если есть у нас 2 минуты, я вам покажу свою долину. Хорошо? Нам будет очень приятно, сэр. Вот давайте. Я сейчас только не знаю, как это делать. Сейчас. Видно? Да. Вот так. Очень красиво, сэр. Зелень. Да. Зелень везде. Снега видно? Да, все хорошо видно. Так что, дорогие друзья, спасибо большое. Спасибо Витя, вам. давай последнее слово тебе. Спасибо, сэр. Витя. Спасибо огромное, сэр, что вы согласились участвовать на этой конференции. Для нас это большая честь, сэр, что вы до сих пор держите связь с нами, что вы никогда не отказываетесь. И это отражает вашу любовь к нам, к нашему центру. И это поддерживает нас и вдохновляет нас работать еще дальше. Мы всегда будем учтить ваши советы
I всегда ждем от вас поддержку, подниматься еще выше. Спасибо. Я Спасибо. приглашаю Викрама, нашего аспиранта, поблагодарить вас. Также. Thank you, Richa ma'am. We would like to thank Professor Varyam Singh for chairing this session, his valuable remarks and support in the organization of this conference. Please accept our gratitude for your enlightening words. Thank you very much, Varyam Singh sir. We would also like to thank all the speakers for their wonderful, thought-provoking presentations and participants attended this session. Thank you very much. Спасибо большое. Огромное. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания, Мы сэр. До ждем свидания. здесь. Мы ждем вас здесь. Обязательно. До свидания. До свидания. До свидания. Vikram, please announce the next session also then. Ma'am, I did not hear you. Okay, the next session will begin, I think, as per time. Nagendra sir is here, but I think we'll begin as per time. Take a break. Yes, ma'am. Okay, so dear scholars, respected teachers, thank you very much for being for the first session. Titled 20th Century Russian Literature. We'll take a break now, and we request you to rejoin at 11:30 for the next session, Literary Criticism and Theory. Добро пожаловать, дорогие. Shall I start, ma'am? Yes, sir, and we would like Vikram to introduce you as chair also. I thought I have to begin. Okay, ma'am. No problem. Yeah. Thank you, Richa ma'am. Our fifth session is titled Literary Criticism and Theory. Dr. Nagin Srinivas will chair this session. Dr. Nagin Srinivas has completed his BA, MA, MPhil, and PhD from Center of Russian Studies, JNU. From 2010 to 2017, he taught in Calicut University. In 2017, he joined JNU as an assistant professor. Currently, he is the editor of Russian journal Azonance. He has served this position for many years. He has published numerous articles in national and international journals of repute. He has also published 3 books. One of them is A Tryst with Comparative Literature. We now invite Dr. Nagin Srinivas to chair this session. Sir. Thank you, Vikram. Dear colleague and research scholars, welcome to the 5th session of this Young Researchers Conference. In this session, we are going to have 4 presentations on various issues of literary criticism and theory. And each presenter will get 15 minutes because there are only 4 presenters, and then we have 1.5 hours. We will be getting more time, 15 minutes, and then there will be 5 more minutes for question answer if there is any query from the audience side. So давайте продолжаем, и приглашаем первого докладчика, у нас Swati Singh, и у него тема такая: культурная семиотика, метод творческого восприятия и интерпретация. Swati Singh. Thank you, sir. Am I audible? Hello? Yes, you are very much audible, loud and clear. So my topic is cultural semiotics, a method of creative perception and interpretation. First of all, I would like to let everyone know why I chose this topic. So very often we are forced to look at or hear versions of semiotics that appears to be pure parodies, pseudo-scientific discipline, objectifying by nature, that is entirely focused on codes and verbal language and limited to its linguistic turn. The idea that it is solely concentrating on grammar and system according to the old structural ideas of structuralism
rather than the process and practices with its diversity of language within which meaning exists. So in other words, a discipline that is abstract and disconnected from how the world actually works. On the contrary, I think that only semiotics has the means, both theoretical as well as methodological, to capture the meaning in action or the social activities that are utilized to manage meaning. So therefore, my research article is an attempt to make a serious inquiry on how semiotics is a form of social cultural analysis and intervention. As there's a time limitation, so it's better to first explain the structure of the article that I'm going to present. Uh, I wanted, basically, there are two major parts and subtopics of my research paper. The first part deals with a brief history of semiotics and key perspectives, where we can trace the evolution of semiotics as a scientific discipline. And the second part is majorly focused on the idea of culture and semiotics as a coextensive phenomena. I wanted to add another part to this article where I would have extensively talked about the role of interpretation in culture and cultural semiotics as a separate subtopic, but I had to rush writing this article, so it is yet to be dealt with properly in the article that I'm going to present. And now, without wasting any more time, I would like to begin with the paper. Body, mind, and culture are inextricably linked. And semiosis, the biological ability of species to produce and perceive signs, ranging from simple physiological signs to complex symbolic structures such as words and sentences, is the process that connects all three dimensions of human existence. As a scientific discipline, semiotics focuses on this interplay. Studies how each species utilizes signs or symbols to signal existence, communicate with messages, inculturate and replicate information from their surroundings. As Seeberg has written, that whole human knowledge production depends on this phenomena of semiosis and representation. That is, deliberate use of science to probe, classify, and thereby know the world. Stating that our intellectual and social lives are based on producing, using, and exchanging these signs and representations as meaning-producing events. Another essential function of semiotics is to observe that these meaning-producing events, verbal or non-verbal, how they come about and study their structure. There are two forms of semiotics: a general semiotics that examines the meaning, and a specific semiotics that attempts to answer how words, gestures, myths, products, services, theories acquire meaning, according to Ransel. Concerning these questions, semioticians investigate the underlying norms that permit the generation of signs and interpretation of signs by examining the sign system or codes involved in all forms of communication. Semiotic varies from the rest of the social sciences in that it focuses more, there's a more significant focus and emphasis on meaning, which is undoubtedly a contentious distinction. Herman argues that dealing with meaning is difficult for today's scientifically minded scholars since it is not tangible or directly observable. For many of them, meaning is outside science's reach, and what is non-science is nonsense. Semiotic basically refutes this viewpoint entirely. The first part is semiotics, a brief history and key perspectives. So semiotics grew out of attempts of early Western physicians to comprehend how body and mind interaction operates within a specific cultural setting. The founder of Western medical science, Hippocrates, he first established semiotic as a branch of medicine dedicated to studying bodily symptoms as signs that convey information about individuals' physical and mental states. It was around the time of Aristotle and other Stoic thinkers when philosophers began to question and focus on studying science in non-medical terms. The sign, according to Aristotle, has three simultaneous dimensions. The first is the physical component. For example, the sound and alphabet that makes up the word chair. The referent, which is basically a specific form of furniture. And third is the evocation of meaning. That in this case, what the referent entails psychologically and socially. Philosopher Saint Augustine took the next significant step forward and clearly distinguished between natural, that is symptoms,
animal signals, etc., and conventional, basically human-made signs. And he advocated that the concept that the entire process of representation has an inbuilt interpretive element to it. English philosopher John Locke originally introduced the formal study of science into philosophy through his essay concerning human understanding. And by doing so, he anticipated that philosophers would be able, better be able to comprehend the link between representation and knowledge. However, it is majorly the work of Saussure, of Swiss linguist, and Charles Sanders Peirce, an American philosopher, that laid down the primary foundation of semiotics as an autonomous field of study, as they aim to comprehend the structures that underpin both the generation and interpretation of science. Through his work, Saussure challenged the very foundation of his field. He used the term semiology to study what signs are made of and what laws command them. A linguistic sign, according to Saussure, is an entirely arbitrary didactic link between signified notion, for example, cat, and signifier sound image, for example, the spoken word cat. Saussure aimed to deconstruct the old paradigms of linguistics, which saw language as a collection of discrete components, words with each its own meaning. When it comes to forming or deriving meaning, Saussure believed that relationships and interactions between words take precedence over individual words. And moving from one piece on the chessboard, according to his metaphor, changes all affinities between pieces on the board. So by shifting traditional philosophical focus on the nature of things in and of themselves towards a relational worldview, he made a significant contribution to the study of science, which asserts that meaning is determined by the priorities human being constructs and perceive among the signs within science system. He advocated for both synchronic and diachronic approaches to studying the principles of languages and for any science system. The former assists in determining the current system's adequacy, and the later places the system in historical perspective to investigate how science change in form and meaning over time. In addition, Saussure distinguished between Lang and Perrault. Lang stands for the abstract rules and conventions of language or any code that pre-exists an individual's use of it, and Perrault represents the manipulation of language system by individual utterances in everyday situation. For Saussure, Perrault is the level at which meaning arises, and in the end, meaning is determined by the differences among the words in a language that arises and used in actual verbalizations. In extension to this, American linguist Edward Safir contributed significantly to the development of the concept of cultural relativity and the promotion of the idea that culture's life patterns are determined and at least structured by its language. Because our community's linguistic habits predispose us to specific options of interpretation, we hear and experience many things the way we do. And therefore, the Sapir-Whorf theory holds that communication is more than just a conduit for information and meaning. It is also a process that produces reality, including who we are and who we will be. Now coming to Peirce, his lifelong inquiry in the nature of science was inspired by his study of John Locke, who is said to have been the first to argue that semiotics may bring new insights into human cognition. He adopted his vision of semiotics and set out to investigate the essential nature and fundamental varieties of possible semiosis from a logic-centric perspective, grounded in empirical observation, which was invariably more pervasive than Saussure's language-centric focus. As Saussure, Peirce explained, sign process in they explained it in relational terms, and okay. Peirce, however, spoke of tridaic rather than didaic relations. Sign, according to him, is anything that represents something, its object, to somebody, its interpreter, and in some respect, its context. Therefore, Peirce semiotics is a philosophy that places a value on human social institution and culture through the often misunderstood concept of interpretation, as quoted by Eco. By interpretant, Peirce indicates that interpretant
reaction to the sign, that is the sign's conversion into assumed neutral code, as Seeberg has explained. Hence, the interpretant is eventually turned into language or other symbolic code that is communicated and transmitted through the social environment and culture. Peirce firmly held that all knowledge and meaning is derived. And for him, cognition is the process of knowledge and meaning generation through science. Explains that for Peirce, knowledge of the internal world is derived by abductive reasoning from our knowledge of external facts through the multiple and potential endless chain of interpretant, the infinite regress and extrapolation in semiosis. So why semiotics of culture? As we have discussed earlier, because there is a need for serious inquiry on how these life of science relates to the social life, as Saussure has suggested. And even Peirce has stated that symbols in our human environment must be understood in terms of their broader social context, where both their arbitrariness and meaningfulness are revealed. Yet, very often we are forced to look at semiotics as something which is completely limited to grammar and systems, and initially, like I introduced. So, although the cultural semiotics, it differs from the traditional semiotic paradigm, which appears to be more focused on science, text, codes, and so on. Nonetheless, cultural semiotics is not a novel form of semiotics. It has been of particular interest and has been widely researched by the scholars of Tartu Moscow Semiotic School, including, of course, Yuri Lotman, the man who has worked extensively to develop the semiotic theory of culture. By the definition of Tartu School, culture is a universe created by plurality of mutually interacting and mutually supportive science systems that can be studied from the perspective of the definition and structuring of various types of cultural texts, as explained by Seeberg. Lothman's semiotic of culture, therefore, emphasizes the systematic cultural loop in which all texts are implicated. The next part of my presentation is culture and semiotics, coextensive phenomena, as we have said. So the primary concept of Lothman's cultural semiotics is that culture and semiotics are essentially coextensive phenomena. That is, culture is semiotic by nature, and semiotic involves in a cultural milieu. As a result, semiotics is primarily concerned with culture and serves as a foundation for other branches of semiotics, as quoted by Lothman. The 1970s can be seen as a turning point for Lothman's study, as his primary focus shifts from general mechanisms of culture to theoretical analysis of culture. He developed his academic work, thesis on the semiotic study of culture, in collaboration with other scholars from Tartu Moscow School semioticians, and it marked the beginning of cultural semiotics as a new discipline. Lothman was not the first semiotician to explore the issue of culture during this period. From the anthropological sense of logic of sense, Eco's semiotic insights are also very pertinent to observations about the topic and relating to the culture. However, Lothman's perspective is distinct, as regardless of the object of analysis, that is a text, an object, a space, or a behavior, he has always focused on the system of relationships between object and context, unity and plurality, and attempts to distinguish dominant models to proceed to a typification of cultures. Culture, according to Lothman, is the sum of all non-hereditary information and the means of its organization and preservation. Meaning that is information is not an optional component of culture, but rather an essential one, necessitating solution to the problems of information transmission and preservation, and the issue of the connection between culture, language, and texts in relation to the rest of the universe. The text is an information device in and of itself, and a cultural expression, which intrinsically connects it to the rest of the world. Lothman, in his work on the semiotic mechanisms of culture, discovered that at the heart of the many available proposals, there are two recurring aspects on which all theories
agree when it comes to deciding the category of culture. And these two aspects are typical of linguistic structural approach. That is the distinct cultural trait that can be identified within the culture, and the culture and that the culture thinks in terms of a system of science and expresses itself through it. Swati, please conclude. Okay. Basically, as we have discussed so far, there is an entire part to it, but we don't have time. So as we have explored, as by reading Lothman, I have explored several things, and by that I concluded that culture is not a given object or a tangible entity with a specified ontological nature, or the sum of various sorts of knowledge, uses, customs, language, memory, or a given specific, special defining feature. It instead is a profoundly malleable and relative entity whose meaning changes depending on the subject that observes and interdefines it. Semiosis, in fact, lives through these relationships and differences, and the specificity of the semiotic point of view lies in its capacity to capture and analyze the network of relationships and differences in which meaning is vested. Therefore, a cultural semiotic perspective necessitates the focus on semiotic and cultural context in which the meaning is conferred. And viewing culture as a definite activity may lead us to overlook that the world is made up of cultural diversity. And from what we have followed, we are mainly talking about cultural forms, which are localized networks of interpretations, behaviors, and beliefs that aren't often made consciously by individuals who embrace them. Even though cultural habits and decisions are not always deliberate, they are visible because they are not abstract as a set of principles or ideals. Cultures are a set of shared and implicit beliefs that circulate throughout society, and so it manifests themselves. And the semiotics of culture, as beautifully demonstrated by Lothman, states that it does have a method, a toolbox of which it has full command. And these tools are not restrictive. They are chiefly instrument that the analyst knows how and when to use these according to their encounters. Therefore, it is correct to view analysis as a meeting, but to make the meeting even more fruitful, we need the right tools to help us find a direction and facilitate the process. Precisely because an essential methodological component characterizes semiotics, and it is not mere theory or pure cultural semiotic philosophy, but rather a theory for analysis. And Lothman's understanding of text as a semiotic entity within which confines the culture, style, and natural language offers us the leadership in directed search for a literary method. That's all. Thank you. Thank you, Swati, for your enlightened presentation on Lothman and semiotics. Is there any question? One question we can take at the most, since we are running out of time. If any participant has any question, please raise your hand. Okay, so let us move to the next. I have a question. Sir, Yes, sir. Yes, sir. Actually, it's not a question, basically. It's just kind of what I think. First of all, the first question that comes to my mind is semiotics a science? Number one. And if at all, and how can you actually explain the entire culture with semiotics? What I believe, I think I agree with those people who actually say that cultural semiotics can be as an appendix to other sciences that actually can define what culture is. Because you see, semiotics is just defining culture probably is not enough. It is a way of doing it, but it does not actually define what culture is. This cultural semiotics came very recently. It is not a very old phenomenon anyway. So, but I really feel this way, that it can only be added as an appendix to the other sciences. You have got linguistics, you have got not many things like коммуникативные, теория информации и так далее. Так что мне кажется, что это можно рассматривать как
как час исследований. Не полностью не сможете объяснить культуру при помощи семиотики. Это мое мнение. Я не знаю, как остальные подумают. Thank you, sir, for your observation, and hope Swati will make use of your observation. So let me invite the next speaker, Shashi Kumar. He is a very old friend of ours, student of CRS, and currently working in EFLU Lucknow as assistant professor. And his topic is related to Bakhtin, Chiuria Carnivalejatsi, Bakhtina e Cardinalnie Dabrajicili. So, Shashi Kumar. Please unmute, Shashi. Shashi, the floor is all yours. Please unmute. Shashi, please unmute. Sir, his audio is not connected. Shashi sir, your audio is not connected. He will not be able to listen to you. You send a message on the chat. शशि आपका ऑडियो डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो शशि आपकी ऑडियो नहीं आ रही है यहाँ तक. You don't have audio device connected to your system. You have only video device. I think he is not. शशि, बिना सर एक बार कॉल कर दीजिए उनको. शशि, आवाज आ रही है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है. It's not reaching us. You don't have audio device connected to the system. You have only video device. So, हाँ, अभी शशि अनम्यूट कीजिए अपने आप को, प्लीज अनम्यूट. Сейчас. Now Slishna. Слышно? Да. So, I request Shashi Kumar to begin his presentation from beginning once again. Доброе утро всем. Очень приятно видеть вас всех. Да, продолжаю мое выступление. Во-первых, в этом выступлении обсуждается карнивализация Бахтина и какое отношение между понятием карнивализации и античными добродетелями, кардинальными. Да, продолжаю. Во-первых, обсуждается карнивализация, понятная Бахтиным в его исследовательских работах творчества Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса, и проблема поэтики Достоевского. Эти исследования Бахтина появились в разные времена, но его утверждения вокруг карнивализации остаются соответствующим друг другу. А заключения об этом неизменяемыми в конечном итоге. В этих утверждениях о карнивализации мы видим, как появляются античные добродетели, которые ранее философы
и другие деятели имели в виду. Во-вторых, мы предложим какую-то схему добродетелей, которые транспонировались по-моему в интерпретации карнивала. Сейчас, да, карнивализации или карнивал. Какая разница между карнивализацией и карнавалом? Бахтин видит карнивализацию с разных сторон, с точки зрения времени, содержания, внешней формы, внутренней формы, транспонировки, проявлений по месту, по действию, в литературе, в философии и в праздниках или в народно-смеховой культуре, и в религиях, и в официальной культуре, и в неофициальной культуре, и так далее. Известно, что Бахтин развил теорию карнивализации, основывая свое понимание особенно на творческую литературную работу Рабле, Гаргантуа и Пантагруэл. Это воображение произошло в 50-е и 60-е годы прошлого века у Бахтина, или, точнее говоря, у группы Бахтина. И, следовательно, он изложил эту теорию о карнивализации в своей работе, так называемой «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса», опубликованной в 1965 году. Карнавал – это не литературное явление, но синкретическая зрелищная форма обрядового характера. Эта форма изменяется и всегда становляющей стадии. Итак, карнавальные формы зависят от эпохи времени, народов определенного времени и от отдельных праздников определенного времени. Карнавал выработал свой язык символических массовых действий до отдельных карнавальных жестов. Язык карнавала, по мнению Бахтина, нельзя перевести полно и адекватно на словесный язык, но этот язык поддается известной транспонировке на родственный ему по конкретно чувственному характеру язык художественных образов, то есть на язык литературы. Сам это Бахтин говорит. Это транспонировка карнавала на язык литературы, то есть карнавал сам проявляется в карнавализации. Карнавал более, да, эта транспонировка карнавала на язык литературы называется карнавализацией. Это первая разница между карнавалом и карнавализацией. Да, значит, карнавал более близок к народно-обрядово зрелищным празднествам определенного места, времени и так, действий. Карнавал проявляется в карнавализации. То есть литературный вид карнавала можно назвать карнавализацией. Карнавал, по мнению Бахтина, зрелище без... Да, карнавал, по мнению Бахтина, да, зрелище без рамки и без разделения на исполнителей и зрителей. То есть в карнавале нет разницы или дистанции между зрителями и исполнителями. Да, здесь, да. И если нет расстояний, тогда появляется в этом контексте вольный фамильярный контакт между людьми. Так Бахтин утверждает. Это вольный фамильярный контакт, когда нет расстояния, когда нет разницы между исполнителями и зрителями. Да. Вторая категория карнавального мироощущения – это, как Бахтин говорит, новый модус взаимоотношений человека с человеком,
противопоставляемый всемогущим социально-иерархическим отношениям вне карнавальной жизни. Здесь поведение, жесты и подобные элементы освобождаются от всех иерархического господствующего строя. Значит, да, то есть, значит, здесь находится один из добродетелей в теории карнавализации, это свобода, потому что он говорит, что это освобождается, есть освободительная сила в карнавализации. Первое. Дальше. Эксцентричность, еще особая категория, он говорит, карнавала, которая дает людям не только необходимость, а тоже возможность раскрыться и проявляться в конкретно чувственной форме диалогических отношений, в результате создавая все стороны человеческой природы. Итак, в этом процессе и создается мудрость. Мудрость создается в процессе карнавализации по Бахтину. Можно считать опять один из добродетелей. До этого мы нашли два добродетелей. Один свобода и второй это мудрость. Дальше. Третья категория карнавального, Бахтин говорит, карнавального мироощущения, это карнавальные мезальянсы. Мезальянсы, значит, когда, да, значит, это смешивает совершенное с профаном, высокое с низким, великое с ничтожным, мудрое с глупым и так далее. Там бывают противоположные пари. Третьей категории карнавального мироощущения. Четвертая карнавальная категория, как Бахтин говорит, профанация. Здесь позволяется пародировать священные тексты, то есть пародия. Они есть разные пародирование тексты, священных текстов. В результате появляются карнавальные снижения и приземления, связанные с производительной силой земли и тела, и пародированных текстов и изречений. В карнавальном мироощущении отвлеченные понятия, как равенство, свобода, взаимосвязь, всего единства, противоречия и такие становятся конкретно чувственными элементами. То есть все эти абстрактные, отвлеченные понятия создают конкретно чувственный, как-то, это форма. Это конкретно чувственная форма. Это не отвлеченное, конкретное, абстрактное понятие. Все это падает на землю. Так, это. Дальше. Далее Бахтин заявляет, что в основе обрядового действия увенчания и развенчания короля лежит самое ядро карнавального мироощущения. Карнавал им считается праздником вне уничтожающего и все обновляющего времени. Это сама мысль о карнавале здесь. Бахтин еще подчеркивает, что карнавал это не отвлеченная мысль, а живое мироощущение, выраженное в переживаемых и разыгрываемых конкретно чувственных формах обрядового действия. Да, он сам делает разницу между что такое отвлеченное понятие, что такое материально, конкретно чувственная форма, то есть понятие. Дальше. Потом Бахтин дает характеристику карнавального смеха. В средневековье он так продлит свою теорию карнавализации во время средневековья. Как эта народная смеховая культура проявляется в средневековье. То есть есть разница, как эта карнавализация существовала во время античного, то есть, да, в античное время. Дальше он говорит,
что есть разница. Карнивализация в античное время различается, как отличается от карнивализации средневековья. Есть разница. Дальше. Но в средневековье народно-смеховая культура очень доминировала в понятие карнивала по Бахтину. Потом Бахтин дает характеристику карнавального смеха, который глубоко амбивалентен. Амбивалентность очень глубокое понятие в теории Бахтина. То есть мы рассматриваем потом, как это связывается теорией Аристотеля с теорией Аристотеля о середине. По философии Платона это Аристотель так говорит, что середина это добродетель. И по философии Платона середина это идеальное, что-то идеальное. Дальше. Бахтин говорит, что да, амбивалентность. То есть амбивалентность это еще очень, да, очень большая характеристика народно-смеховой культуры. Дальше. Да, Бахтин исследует карнивализацию с разных, как я сказал, с разных сторон, в разные эпохи. Но наша задача маленькая, то это, да, дальше. Да. Тоже сейчас известно, что в Средневековье начали развивать разные формы официального, серьезного, церковного, авторитарного, государственного и рационалистического уклада жизни. Все они начали проявляться во время Средневековья, потому что это были новые силы, которые начали проявлять в Средневековье, которые в раннее время они не существовало, да? Существовало, но это только новая форма, в которой они начали проявляться. Дальше. В результате этого приходится смотреть существование добродетелей также. Например, Бахтин замечает, что предмет средневекового смеха и средневековой серьезности остается одним и тем же. То есть предмет официальной культуры и предмет народно-смеховой культуры, они одни и то же. Те же. Да. Но смех противопоставляет официальной серьезности и церковной серьезности. По мнению Бахтина, Франсуа Рабле смотрит свой мир против официального мира, свое государство против официального государства, свою церковь против официальной церкви. У смеха есть свой символ веры, своя литургия. В основном античные кардинальные добродетели где-то теряли свою силу по пути до Средневековья. Значит, добродетели Средневековья тоже имели свои добродетели, но эти добродетели Средневековья не соответствовали с добродетелями античными добродетелями. Shashi, please conclude. Да. So, когда я начал, Бахтин, да, у него есть такие добродетели, которые он нашел в своем исследовании про Франсуа Рабле и его творчество. Свобода, мужество, да, мудрость. И как победить страх, это очень большой вклад Бахтина, я считаю, так что как победить страх. Потому что в Средневековье пороки были более чем добродетели. По Бахтину, так я думаю. Дальше. Да. Об античных добродетелей.
Во время чтения о карнавализации я так воображал схему добродетели. Чтение Бахтина о карнавализации создало следующее впечатление. Известно, что в античности считались 4 добродетели: мужество, справедливость, умеренность, мудрость, то есть благоразумие. Эти добродетели были кардинальные, потому что мы не можем определять точно, поэтому это так называются кардинальными добродетелями. Эти принципы или элементы по принципам, которых человек или человечество связывается с природой, это обязанность, потому что добродетели были очень нужны, чтобы человек связывался с природой. Да? Это обязанность, это необходимость. Сам Платон назвал 4 добродетели в своем трактате. Государство в этом порядке. Первый он называет мудрость, второй мужество, третий целомудрие, то есть почти умеренность, да, так считать, и четвертый справедливость. Значение этого порядка очень относится с теорией пифагорейцев, Пифагор. То есть дальше. Про добродетели Сократа можно рассмотреть через труды своего ученика Зенофонта и Платона, потому что они были его ученики. Да. Потому что Сократ сам ничего не писал. Да. Дальше. Да, Зенофонт сам показывает, как нужно было все эти добродетели там в то время. Дальше. И Платон это показывает существование добродетелей в сократических диалогах в Лакете. Там это все, да. То есть, по мнению Аристотеля, идеальное и среднее господствующей силы, так считаемого арете, так он сажает арете, это смешивание всех добродетелей, то есть середина по его философии. Да, философии. Арете, как, да, является это формой добродетелей. Это добродетель понимается не в смысле какого-нибудь возвышенного внутреннего и морального состояния человека, но в смысле его практически целообразно направленной волей, который Бахтин тоже это, говорит об этом. Аристотель здесь старается создавать среднюю точку между двумя крайностями. То есть каждый добродетель имеет крайность. Итак, значит, добродетель для него, да? Эти добродетели не существуют отдельно, но всегда связываются друг с другом. Бывает случай или время, когда одна добродетель является более доминантным, чем другой или другие. Эти величайшие добродетели создают 4 угли квадрата. В этом квадрате находятся другие менее высокие или мельчайшие добродетели, как любовь, мир, смех. Определенное общество набирает одну добродетель в одно время, которое может меняться течением времени или материальной основой определенного общества. Эти добродетели работают своей силой двигаться к счастью. Все добродетели, они направлены к счастью человеческого существования в соответствии с природой. Заключение, пожалуйста. Да, это так, я сейчас останавливаюсь здесь себя. Да, жду вопросов. Да. Спасибо большое, Шаши Кумар. Очень приятно вам видеть. И также приятно, когда вы говорите о Бахтине, карнавализации. Есть вопросы, пожалуйста? Нет, у меня нет вопроса, но вот такое замечание, если есть время. शशि पहले तो बहुत खुशी हुई आपको फिर से देख करके, काफी दिनों के बाद मिल गए. Если я помню, вы специалист по Бахтину, да, вашу диссертацию я еще помню.
У меня вот такое ощущение, что всегда, когда люди говорят об вакцине, they think that it is the gospel truth. Do you have you ever seen that there are few recognized, there are few dark corners where vaccine was not correct? Or do you, Я еще не полностью прочитал Бахтина, но я прочитал его про как он о карнавализации и о Франсуа Рабле, и как он думал как сказать, он начал философствовать. Например, Полифония. Да, Достоевского. Да, я не знаю, я не могу полностью соглашаться с ним. Хотя я не знаю, я имею право или нет, потому что люди думают, что вот он специалист, вакцин, и это его слово, последнее слово в этой области. Но есть, даже когда речь идет о полифонии, наверное, он где-то ошибся. Мне кажется. Я так думаю, что если мы читаем Достоевского без чтения полифонии, то полифония нет в Достоевском. И если мы читаем Достоевского после чтения полифонии, полифония есть там. Это так я думал, потому что я прочитал Достоевского до чтения Бахтина, полифонии не было там. И я читал... Там виноват Бахтин, да? И это сам, как применяется, работает Франсуа Рабле. Когда мы читаем Франсуа Рабле, я сам прочитал Франсуа Рабле, там ничего не нашел, то есть, как Бахтин думает об этом. После чтения Бахтина значение все изменяется про Франсуа Рабле и его творчество. Так я думаю, я так думаю, у меня такое есть. Хорошо. Shashi, спасибо большое. So it seems that after you have explained carnivalizatia and polyphonia, we will see polyphonia and carnivalizatia in each and every writer. Like you have said that before you read polyphony, there was no polyphony in Dostoevsky, and after you read polyphony, you found Dostoevsky polyphony. Similarly, we'll do the same thing with other writers also. So thank you so much for your thank you so much for your enlightening presentation. So, with the permission, we can move to the next speaker. So, next speaker is Vishal Raj, and his presentation is on contemporary literary theories, a case study. Vishal? Da, sir. Sir, am I audible? Hello. We can hear you, Vishal, but your voice is low. Okay, sir. Right now, clear, sir. Hello. Yes, you are audible. Please go ahead. Thank you, sir. So basically, my topic is contemporary literary theories, a case study. Sir, this paper presents a case study of literary theory. Vishal, please keep the microphone close to you, because your voice is very low. Sir, clear? Okay, please go ahead. Okay. Sir, my topic is contemporary literary theories, a case study. Sir, in this paper present a case study of literary theory and criticism, in which I take some of the major literary theories and criticism, and I try to explain the essence of basic elements of this theory, with the help of which we can get an overview of literature and try to define the literature and what is literary text from different perspectives. So basically, literary theory is the assumption, conscious or unconscious, that undergirds our understanding of art, culture, aesthetics, and ideology, whereas literary criticism involves our analysis of a text. There have been numerous theories and literary school of thoughts in the world literature since Plato days,
like Plato, Dante, William Wordsworth, P.V. Shelley, Russian formalism, the school of Bakhtin, reader-oriented criticism, structuralism, feminist theory, and so on, sir. So my concentration here is on some of the key literary ideas such as Russian formalism, structuralism, Marxism, psychoanalytic theory, post-structuralism, and reader-oriented criticism. So I going to start with Russian formalism. It is a literary critique and interpretation trend that began in Russia in the 20th century. Russian formalists were much more concentrated with method and with establishing a scientific foundation for literary theory. For him, human content, which means emotions, ideas, and reality in general, had no literary significance in and itself, according to Russian formalists, but only served as a backdrop for the operation of literary device. The formalist emphasized literature's autonomy and as a result, its proper examination as neither a reflection of its author life nor a byproduct of the historical or cultural settling in which it was formed. Rather, they try to develop model and hypotheses in a scientific manner to explain how literary method produce aesthetic result. Formalist studies were established in Moscow Linguistic Circle in 1950 and in Society for the Study of Poetic Language. The leading figures of the group was Roman Zokapson, Viktor Shklovsky, Mukharovsky, and others. Because of the formalist technique concentration, literature was treated as a unique use of language. The language was separated according to formalists in two categories, practical and literary language. Practical language is utilized for communication, whereas literary language serves no practical use and only alters our perception. The formalists regarded poetry as the quite essential literary use of language. It is speech structure in entirety. Viktor Sokolovsky was one of the most important formalists. He used a practical approach, attempt to identify the technique used by writer to achieve a specific effects. One of Sokolovsky's most appealing theme was defamiliarization, which means deformatia or astranenie, which means making a strange. He maintained that we can never retain the freshness of our view of object. The need of regular existence force us to automatize the large extent. He claimed that it is art's unique mission to restore our consciousness of things that have become routine object of our daily awareness. The formalist emphasized that the objective of art is to transform our vision from automatic and practical to aesthetics. The divide between a story and plot, that according to formalist, plot is exclusively literary in formalist narrative theories, while a story is merely raw material awaiting the organizational land of the writer. So next theory I highlighted here is the theory of structuralism. Structuralism was a popular trend in 1950s. The structuralist approach to literature has attempted to pursue as that the author is dead and that literary discourse is devoid of truth. Structuralism in the broadest manner is a method of viewing the world through the lens of a structure. The notion that things cannot be comprehended in isolation. They must be seen in the context of the broader structure of which they are part is at the heart of structuralism. The linguistic background of the structure I want to discuss in is the Burke general linguistic, the Swiss linguist Ferdinand de Saussure. He distinguished between language and parole, or between the language system which existed before actual example of language and the individual speech. Language is the social part of language. It is a shared system that we as a speaker unconsciously use, whereas parole is the system's individual manifestation in actual instance of language. This means that when we analyze practices, we are looking for a set of rules or a grammar being that employed. Saussure rejected the notion that language is the only a collection of words acquired over time, and that its primary function is to relate to things in the world. Words, according to Saussure, in his opinion, are not symbols that match two referents, but rather signs that are made of two pieces, like two sides of the coin. A mark, either written or spoken, called a signifier, and a notion called a signified. And the structuralist narratology, we appear to be in a methodological loop where we apply the linguistic
model to literature. Literature does, in fact, imply language as a medium. Literature has a distinctive relation with language, according to a structuralist, since it draws attention to the nature and a specific quality of language. Certain basic linguistic analogies are used to create a structuralist narrative theory. The underlying model of narrative rule is syntax, the law of sentence creation. The subject and predicate are the most basic syntactic division of the sentence unit. For example, if we take a sentence, the horseman killed the dragon with his sword. The horseman here is a subject and the sword is predicate. This line might be centerpiece of an episode or maybe a story. We can keep the same core by substituting. For example, if we change the subject, the horseman by Arya and the predicate X for sword. Vladimir Prop created his idea of Russian fairy tales by investigating these similarities between sentence structure and narrative. When we relate the subject of a sentence to typical characters like hero, villain, etc., and the predicate to typical action, in such a story, we may understand this method. He presented a set of 31 functions and 7 character function as a starting point. A function is the most basic unit of narrative language, and it refers to the major event that make up a story. His function, for example, I would say the difficult task, which means the hero get a task, the solution of the task, the recognition of hero, the exposure, and so on. Language had previously been regarded to be a mirror of either the writer's thought or the reality as seen by the real writer. But according to a structuralist, in some way, a writer's language is inextricably linked to his or her personality. It conveys the author's essential essence. The Saussurean perspective, on the other hand, emphasizes the pre-existence of language. As we have seen, the word was produced in the beginning and the text was created by the word. Rather than claiming that an author's language reflects reality, a structuralist contends that linguistic structure creates reality. The person no longer determines meaning. Instead, the system that rules the individual does. A structure function as a center or point of origin, and it takes the place of other center of origin, the individual story or history. Sir, should I open the video? Hello? Yes, yes, no problem. Please. Sir, because maybe internet connection will not be so great. That's why I'm off my video. It's all right. It's all right. Continue with the paper, please. Okay, sir. Sir, the next one is the Marxist theory. Basically, Marxism is a materialist philosophy that attempts to comprehend the world via the physical, natural world around us, as well as the society in which we live. It contrasts the idealist philosophy of Hegel, which imagines a spiritual world beyond of time and space that influence and control the material world. The revolutionary aspect of Marxism has been commented by the Karl Marx himself. He said, philosophers have simply interpreted the world in various ways. The aim is to alter it. The basic idea and fundamental principle of Marxism. According to Marxism, society advances through conflict between opposing classes, which leads to social transformation. Throughout history, class conflict has arisen as a result of one class exploitation by another. Consider the following example. The feudal lord and the peasant were at odds during the feudal period, while the capitalist class, bourgeois, and the industrial working class were at odds throughout the industrial age. According to Marx, the clash and the conflict will eventually lead to the system replacement by socialism. This viewpoint was stated by Marx using an architectural metaphor. The superstructure, the ideological politics, relies upon the foundation, the base, socio-economic relation. All mental ideological systems, according to Marx, are product of real social and economic existence. The exploitation and dominance relation that govern the social and economic order of a specific period of human history will, in some sense, determine the entire culture life of society. The official communist artist technique in Soviet socialist realism, that theory addressed a number of important issues about the evolution of literature, its reflection of class relation, its role in society. There was some keynote like Partina's commitment to the party's working class.
take the inspiration from Lenin essay, Party Organization and Party Literature in 905. The aesthetics and political value of narodnost, to its popularity, are intertwined. This characteristic is achieved by a work of art from any period, displaying a high level of social awareness, revealing a sense of the genuine social condition and feeling of the time. And the third principle of art, inherent class nature, that is classness. The writer's class interest and the canon of social realism are highlighted in Marx and the social Soviet tradition writing. The ultimate root of Marxism theory is the material and historical existence of human society. And the Marxist theories are about historical changes and conflict that occur in our society and appear indirectly in literature. And my next theory is psychoanalytic theory. It is one of the most influential interpretive theory among the series of waves in post-war period is psychoanalytic criticism, which is emerged in the 1960s. It is based on the specific assumption of the work of the mind, instincts, and sexuality, developed by the 19th century intellect Austrian Sigmund Freud, who brings down the center of Western by reducing the human individuality into an animalistic sex drive. The psyche is divided into three parts by Freud: id, ego, and superego. The id is the most inaccessible and uncertain component of our psyche, operating on the pleasure principle and serving as a major source of psyche energy. The reality principle governs ego, which is defined as the psyche rational ruling force. It is mostly conscious and serves to protect people from the id. Another regulating agent, the superego, guards the society against id. It is guided by what is known as the morality principle. To interpret text, psychoanalytic criticism use the reading procedure suggested by Freud and succeeding theorists. It claims that literary texts, like dreams, reveal the author's hidden desire and fears, and that a literary work is an expression of his or her own neurosis. Neurosis is a symptom which is derived by Sigmund Freud. So my next theory is post-structuralism. In the late 1960s of the 20th century, post-structuralism arose. It denied the notion that a literary text has a single purpose, meaning, or existence. I particularly point out the theory of Jacques Derrida. In his work, A Structure, Sign and Play, in the Discourse of Human Science, French philosopher Jacques Derrida accepted post-structuralism and its countersign. Vishal, please conclude. Okay, sir, I'm countersign of deconstructive reading. He was influenced by Marx, Nietzsche, and Freud. Derrida questions Saussurean structural linguistic, systematic, and scientific assertion of structuralism, which posits a code that organizes and directs the structure. The basic goal of Derrida's deconstruction theory is to determine the link between text and meaning. Derrida was criticizing a structuralist conception of logocentrism, which means seeing word as a language and basic expression of external reality, and binary opposition in his theory is a pair of related terms that are opposite in meaning. So all text, according to Derrida deconstruction, does not arrive at any set and permanent interpretation. And the last one I have is reader-oriented criticism. In the 1960s, reader began to respond. According to this theory, the reader is a maker of meaning rather than a consumer. The reader response critique individual elements seem differently in different situations, and even within a single field of vision, they will be perceived differently depending on whether they are seen as figure or ground. The perceiver is active, not passive, in the act of perception. According to this approach, they claim that text does not exist until it is read, and that is the meaning of book can only be discussed by its readers. The reader must act on the textual material in order to produce meaning. The meaning of the text is never self-formulated. According to Wolfgang Iser, a German theorist, every literary text has a blank that only the reader may fill. One of the most well-known reception theory was Hans Robert Jauss, a German philosopher, used the phrase horizon of expectation. To define this criteria, reader employed to evaluate literary text in any particular age. His attempt to comprehend a work will be influenced by the question that our own culture context allow us to pose. Meaning, according to his idea, is founded in reader's mental adjustment and revision to expectation that occur during the process of making meaning of his or her dialectical interaction.
Reader response critics believe that in order to comprehend a text, literary experience, or meaning, one may examine the method by which a reader created the meaning and experience. So from the above discussed literary theories, if we try to analyze a text, for example, I have taken the Anton Chekhov short story, The Death of a Government Clerk, in which the clerk Ivan Dmitrievich Serviakov, a clerk, accidentally sneezes at an important general, though the general forgive him. Almost immediately, Ivan panics and is unable to recover from his error, which has a deadly psychological impact. Ivan chooses to add some background to make the general understand that he didn't mean to sneeze on him, but it merely irritates him. Ivan grows uneasy during the opera. After apologizing several times, Ivan's behavior has clearly irritated Zenzel, who has ordered him to leave. Ivan returns home disappointed, but falls unwell on the way and barely make it home. He died on the couch when he finally gets into his residence. So if we try to interpret the meaning of the text using the above mentioned theories, we will get different versions of the text. For example, the formalist method discuss the language and defamiliarization devices used in the text, while Marxist theories interpret the meaning based on the class and power struggle between the clerk and the general. Also, the reader reception method extract meaning using the process of the social and cultural background of the reader. So in order to understand the meaning of a literary piece, several theories serve as window through which we view and interpret the text. The more we understand different theories and methodology, the more we understand the meaning of a text. That's all, sir. Thank you, Vishal, for giving the survey of literary theories and criticism. Is there any query one can ask? Vishal, I have one query. What is the difference between theory and criticism? Because you have included your topic says contemporary literary theory. Yes, sir. Sir, basically, sir, theory, whenever we read a text, theory is inside us, either conscious, unconscious way. But criticism is when we try to analyze a text. This is a critic on the basis of which we analyze a text. Okay, reader response is a theory or criticism? Sir, basically it is a criticism, sir, which focus on the theory of reader response. Okay. Any further query? So thank you, Vishal. Thank you for so your much, sir. Entire survey of literary theories. Our next speaker is Rashmi Giri, and her topic is the evolution of the theme of forced resettlement in Russian literature. So, Rashmi. Здравствуйте, sir. Yes, Rashmi, your voice is very low. Sir, сейчас? Still very low. Hello. Yes, please. Now, is it better? It is better. Please continue. Okay, sir. Let me share this thing. So, one second. Здравствуйте, sir. Тема моего презентации – это эволюция темы вынужденного переселения в русской литературе. At first, I'm giving the historical background. Люди перемешались с самого начала человечества в поисках лучших ресурсов, но тенденция переселения как инструмента в политике для удаления определенной группы людей беспокоила нас в последние несколько столетий. Мы замечаем, как весь мир как-нибудь сталкивались с вынужденным переселением, и таких случаев вынужденного переселения в России также много. Где поддержка семейств и души и других национальностей, раскулачивание лагеря ГУЛАГа и ссылки различных людей, некоторые примеры вынужденного переселения. Русская литература всегда показывала нам картину русской специальности и
политической действительности. Таким образом, необходим новое произведение, изображающее тему венесуэльского переселения. Это скулачивание. Кулак в русской истории это богатый крестьянин, обладающий большим хозяйством и несколькими плотами. Во время правления Сталина кулаки были определены как классовые враги для более бедных крестьян, поскольку у кулаков было больше денег и земли и скота. В конце 1829 года правительство начало кампанию по раскулачиванию, чтобы ликвидировать кулачество как класс. Это было сделано в течение первого пятилетнего плана СССР, когда они коллективизировали цены, заставляя кулаков отказаться от своей земли. Этим крестьянам пришлось отказаться от своих способностей, если кто-то оказывал сопротивление, их убивали, а других выселяли в отдальные районы Сибири. Депортация десятилетия инглишей и других национальностей. После некоторое время внимание правительства приключилось с кулака и насколько этносов, проживающих в СССР. В 1944 году правительство планировало эту депортацию, называло ее чечевицей. Они наконец решили, что чеченцы инглиши будут расселены в Казахстане и Киргизстане. Во время Второй мировой войны по приказу Сталина чеченская ингушская ССР была ликвидирована. Все чеченское и ингушское население было депортировано в Казахстане и Центральную Азию. Им по подразделению сотрудничестве с нацистской Германией. Население крымских татар, качаревцев, калмыков, балкарцев и их родины также была аналогична депортациям чеченцев и ингушей. В данном докладе мы изучаем эволюцию темы вынужденного переселения, как изображались в русских литературных произведениях. Мы объясняем это через примеры из 4 литературных произведений, таких как «Крылья собаки», «Ночевала тучка золотая», «Я чеченец», «Зулейха открывает глаза». Краткое содержание, как «Крылья собаки». Это рассказ происходит после раскулачивания и коллективизации. Главный герой рассказа это 10-летний мальчик Володя Пенко. В его деревню стали переезжать кулаки, также известный как Куркуди. Кулаков отправили в ссылку, но многие из них уже не могли добраться до места ссылки и умирали по пути от голода. Эта работа рисует ужасную картину реальности, когда мы видим, как автор пишет о голоде, нищету, бездомность, смертью и дегуманизацию людей. Второй, «Ночевала тучка золотая» — это рассказ братьев близнецов Саша и Колька. Они жили в детском доме в Москве. Ситуация там была плохая, и им обещали, что будет лучший дом и еду на Кавказе. Им отправляются в путешествие на Кавказ. Выживание по пути само по себе было тяжелее, так как они были по дороге на несколько дней, практически без еды и защиты. Но даже в Кавказе жизнь была нелегко, так как после приказа депортации чеченцев
barba miștu se simțe i rustic națalas. Atabila strategia правительство отставить людей из Москвы на Кавказ и сетинцев в Сибирь, чтобы захватывать сетинская земля. Я сетинец. Это произведение не просто от депутации сетинцев, оно рассказывает историю сетинского народа, его идентичности и его истории. Это также говорит о том, как страдает автор, покидая свою родину, как он не смог за нее бороться. В нем рассказывается о том, как эта депутация разрушила семей, а здесь изменилась навсегда. Автор рассказывает о войне, которую прошел сесенский народ за свою землю. Как тысячи погибли на войне и при переселении. Когда люди вернулись из Сирии, это было уже не те люди, что уехали, так как многие погибли, и это новое поколение не знало Чечению так, как раньше. Зулейха открывает глаза. Это история Зулейхи, которую со сотнями поляков отправляли в путешествие в Сибирь. Их отправляли в заполненных до краев товарных поездах, разделили по бесплодной земле. Потом, когда в сибирском переселении что-то выросло, власть начала коллективизация там. В романе Зулейха открывает глаза. Впервые была показана история татарских женщин во время раскулачивания. Эта работа написана с точки зрения женщин. Здесь я привожу некоторые примеры из этих четвертых литературных произведений. В рассказе «Крепкие собаки» 10-летний мальчик переживает за свои СОС. А в романе «Я сесенец» мы видим, что даже дети не были в безопасности от войны. Здесь можно видеть, что степень изображения смерти и ужаса переселения повышается. В рассказе «Крепкие собаки» мы знаем, что есть смерть. Автор пишет, что как ежедневно собирают трупы. В романе «Ночевала тучка золотая» больше смерти, как в первой работе, так как показана борьба между русскими и чеченцами. Мы также видим ужасное изображение смерти Шаши. В работах 21 века смерти намного больше, чем в работах 20 века, так как в романе «Я сесенец» и в романе Зулейха открывает глаза смерти изображений с начала до конца в обеих произведениях. В романе Зулейха открывает глаза. Люди умерли от голода, холода, болезней и даже не смогли похоронить их как следует. Ночевала тучка золотая и Зулейха открывает глаза. Оба произведения дают нам картину состояния путешествия во время переселения. Но в романе «Ночевала тучка золотая» братья были голодные, так как еды и денег у них было немного. Но все же они были морально готовы к путешествию. Они думали, что жизнь будет счастливым, когда они доберутся до Кавказа. Но в романе Зулейха открывает глаза, у Зулейхи ничего не было. Она вообще не была готова к путешествию. Она даже не думала о будущем. Путешествие было также таким страшным, что было столько смерти, что она думала, что умрет. Наверное, еще не доехав до Сибири. Мы видим, что тема развивается, так как в романе «Ночевала тучка золотая» мы видим физические страдания, а в романе «Я сесенец»
Покажение и физические, и душевные страдания людей. Автор описывает, как вся его жизнь, окружение, воспоминания о временах войны между русскими и чеченцами. Одно из самых больших отличий заключается в том, что произведения, написанные в 20 веке, в основном были написаны русскими мужчинами. Сам Владимир Трындяков был не был кулаком. Он написал рассказ, чтобы поднять вопрос совести у россиян. Произведение Анатолия Просадкина автобиографическое, да, но все же дает картину того времени глазами русских сирот. Однако только в 21 веке мы получаем рассказы о переселении от людей отселенных в Васильевку. Половина семьи Германа Садлева была переселена в своем романе. Он повествует о бедственном положении людей, оставших между этой войной. Работа Гузель Якин вдохновлена рассказом о ее бабушке. Заключение. При изучении темы вынужденного переселения мы видим, что все работы они показывают смерть, голод и страдания людей того времени. Но хлебные собаки это работа дает впечатление мальчика в таких страшных времена. И роман Нативала Золотая рассказывает, что потери были с обеих сторон. Но мы отмечаем, что в последнее время люди пересматривают свое прошлое и обращают внимание на вопросы, о которых раньше не задумывались. Роман Гузель Якини прославлялся тем, что в ней рассказывалось о татарских мусульманке. Чеченец стал одним из самых известных литературных произведений чеченцев. Авторы сейчас пишут не только для того, чтобы посвятить прошлое, но они пишут, потому что прошлое сформировало их действительность. Наши исследования показывают, что многие люди, у которых не было права голоса, теперь рассказывают, как это притеснение повлияло на них и их будущее поколение. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Расми, за ваш доклад. Если есть вопросы, пожалуйста. Замечания, вопросы. Bhumi sir, maybe some comments. I think there are no questions. So everyone, thank you everyone, especially the paper presenters, Swati, Shashi, Vishal and Rashmi, for engaging this session and making your presentations. So with this, I think this session ends. And just a minute, sir. Let some say thank you and then we could end. Shamse is not there, so I will be thanking. Yes, Vikram. On behalf of the whole organizing committee, I would like to thank Professor Nagin Srinivas for chairing this session. Thank you, Nagin sir. Also, I would like to thank all the participants who have presented their paper in this session. Thank you very much. Yes. So we now have a lunch break and we meet again at 2
for the final session of our conference. Thank you very much, everyone, for being present. Thank you. Thank you very much. До свидания. Stania. До последней сессии. И практика устного и письменного перевода. Он также является членом редакционного комитета Indian Journal of Russian Studies, опубликуемый Индийской ассоциацией преподавателей русского языка и литературы. Со многовековым опытом в области русской филологии он также является одним из ведущими специалистами устного перевода в Индии. Он также опубликовал много научных статей и книг, в числе которых входит языкознание, краткий вводный курс. Сейчас приглашаю профессора Чаранджита Синга. Большое вам спасибо, Алексей. Рад узнать о себе. Кто я? А то я уже подзабыл, потому что активно не тружусь, как вы. Ну что же, очень рад, как я уже имел возможность сказать, встретиться вновь с вами, особенно со студентами, с преподавательским составом мы все-таки чаще, то есть не чаще, но иногда встречаемся. Вот, бывает иногда возможно. А вот со студентами не так часто. Так что очень приятно увидеть лица. Викрам, мой старый знакомый, и фотографии Шамсы. Конечно, есть еще здесь присутствуют Пуджа и другие, что очень приятно. Даже слов не хватает. Как хорошо мы с вами работали. Уже хорошее время. Надеюсь, вам тоже нравилось. Мне все это было очень хорошо. Ладно, вернемся к теме нашей текущей сессии. Это литературный перевод. И первый докладчик, он присутствует, Шелендер, да? Шелендер присутствует? Да? Хорошо. Ну, я смотрю на название докладов, и вот очень интересно, потому что, например, переводы все очень интересные произведения, и вот, например, Николая Коляду я даже не читал ни одного произведения. Ну, некоторые из этих произведений, если я и читал, то это было давно, и, как говорят по-русски, неправда. Поэтому с удовольствием послушаем, посмотрим, какой провели анализ, поучимся и, надеюсь, сможем, если где-то будет возможность, каким-то образом помочь. Так что первым я приглашаю Шелендру Панде. Тема его доклада — переводческие комментарии на основе перевода пьес Николая Коляды «Мурлен Мурло» и «Рогатка». Какое интересное название. «Мурлен Мурло». Ну, слово вам, Шелендер. Да, сэр, самое первое хочу сказать, очень рад вас увидеть. Взаимно. Взаимно. Вы у нас давний студент, и я даже не помню, в каком году вы поступили. Сэр, в общем, вот эта конференция для вот молодых, не знаю, я еще... Ну, не важно, вы вот, когда поступили, молодой вы ответили или нет. на вопрос. Я, сэр, выступил вот в университет в 2000 году. 2000. Да, 2006.
У меня была вот такая вот возможность научиться от вас тоже. То, после вот долгое время опять благодаря нашему преподавателю, профессору, там опять привит такой вот интерес к исследованию, то Очень хорошо. кое-что, Очень хорошо. Давайте вас послушаем. Да, сэр, да, сэр. У меня вот тема выступлений – это переводические комментарии на основе перевода пьес Николая Кальяды, Мурлин Мурло и Рогатка. То самый первый я хочу вот коротко сказать про Кальяды. Николай Владимирович Кальяда, он самый репертуарный современный драматург, которого по праву можно назвать флагманом современного российского литературного и театрального процесса. Его творчество активно изучается литературоведами и находится под пристальным вниманием критики. И я попытался вот переводить его две пьесы, называется «Мурлин Мурло» и «Рогатка». И во время перевода какие трудности я сам сталкивался, я хочу обсуждать это. Ну, в ходе перевода нам удалось, нам говорю, потому что я сейчас вот работаю under the guidance of Nagendra Srinivas sir. Ну, в ходе перевода нам удалось узнать тонкости техники перевода, научиться приемам и средствам, с помощью которых можно обеспечить эквивалентность перевода на разных уровнях: семантическом, структурном и стилистическом. А также моя работа была, чтобы попытаться сохранить культурологические элементы исходного текста без ущерба, без потеряя стилю в переведенном тексте. Мы также обнаружили, что переводчику приходится пускать в ход самые разные трансформации при осуществлении достойного перевода. Ну, в процессе перевода пьес нам пришлось постоянно наблюдать нюансы драматургии и передать не только смысловые значения текста, но и сохранить сценические детали пьес. Ну, переводчик пьес не только переводит высказывания действующих лиц, но и ему необходимо целиком передать жесты и поступки лиц на сцене. На такой процесс даже обращает внимание Д.Э. Альцкая. Она говорит в своей статье, которая называется «Перевод драмы и специфика, проблемы, подходы», двойной эстетический код, литературный и театральный, определяющий онтологическую интермедиальность драматургического текста. И что это требует? Это требует постоянно рассматривать его либо непосредственно
в смысле спектакля, либо как текст пьесы, только ожидающий акта высказывания на сцене. Еще во время перевода драмы с одного языка на другой мы обнаружили типичные проблемы, выделенные Алицкой, что неравномерная точность, сценичность, театральный потенциал, диетический перевод, режиссура слова, образ, слово жеста и так далее. Ну, еще в пьесе «Рогатка» главные действующие лица Илья и Антон принадлежат разным сферам общества. Илья неграмотный, а Антон образованный. У них совсем разные манеры, речи и поступки. И словарный запас, который они употребляют в своей речи, также отличается. Ну, это различие должно быть показано через выбор слов, когда мы переводим. Мы даже могли перевести название пьесы «Рогатка» на хинди. Мы перевели название «Рогатка» на хинди и дали вот такое вот название «Гулен». Но нам не удалось найти эквивалент названия другой пьесы, которая называется «Мурлин Мурло» на хинди. И здесь хочу обращать вот внимание на то, что здесь драматург Николай Калиада играет с буквами имена Мерлин Монро, которая является знаменитой американской кинозвездой 20 века. В пьесе Ольгу назвали Мерлин Монро. В предыдущей героине Мерлин Монро автор меняет в слове несколько букв и слова, приобретает новое значение, сквозь которое просвечивает первоначальный смысл праздник слов Мерлин Монро, которая вот суперзвезда и красавица, а героиня пьесы Калиады, как называют его близкие, крокодильница, получает оскорбительную кличку, намекающую, которая намекает на его уродство. Ну, таким же образом, трудно было найти эквивалент даже выражения, который был в пьесе «Мурлин Мурло», где одна героиня представляет себя всегда так, как впервые, без намордника. Она это часто употребляет. И героиня Инна Зайцева, и чтобы представлять себя в пьесе «Мурлин Мурло», она представляет себя такими словами. Инна Зайцева, Советский Союз, впервые без намордника. Ну и чтобы привести выражение «впервые без намордника», нужно было понять весь контекст, и социальный, и политический, в котором употребляется такое выражение в пьесе. Мурлин Мурло было написано в 1989 году, накануне перестройки и гласности. Это было время, когда советские граждане впервые начали мечтать о жизни без цензуры, начали иметь политические мнения благодаря политике гласности. Даже людям, которые жили в маленьких городах, как Шипиловск, Шипиловск это такой вот маленький провинциальный город, на основе которого это вот пьеса «Мурлин Мурло» основан. Ну, люди там даже вот мечтали о свободе. Такое выражение, как «впервые без намордница», намекает на советскую жизнь цензуры, намекает на право граждан выражать политические мнения без
безбоязнью. Им мечтается свобода, жизнь без намордника, которую они связываются приездом в большой город, Ленинград или Москву. Так и сказал Аласеск. Ну, дальше я хочу обращать внимание на такие вот примеры. Где, используя разные теории перевода, мы постарались перевести эти вот песни. Ну, там же мы использовали разные теории. Один из них из там грамматические трансформации. Ну, в грамматической трансформации есть опущение. То есть здесь в этих вот примерах там удалили лишние слова в тех случаях, где без этих слов мысль передается, и семантика тоже языка хинди позволяет эти изменения. Например, в песне «Рогатка» персонаж говорит: «Я кому сказал, пошел отсюда». Когда мы переводили, то мы переводили так: «Кахана, дафа हो जाओ यहाँ से». В данном случае «кому» написано в оригинале, а в переводе на хинди достаточно использовать словосочетание «кахана», чтобы передать смысл в контексте. Другой пример. Алексей, вы не обращайте внимания на нее. Она вообще такая развязанная женщина. Такая развязанная, просто ужасно. Мы перевели на хинди: Алексей, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, निर्लज औरत है, निहायत ही निर्लज. В данном случае она вообще такая развязанная и просто ужасно используется, чтобы поставить ударение на этом выражении. Она развязанная женщина. Но при переводе на хинди возможно передать такое выражение, используя निहायत ही निर्लज, потому что опускаются эти слова. Третий пример. Чьи-то босые ноги шлепают по лунным квадратам на полу. Мы перевели так: चांद की रोशनी से प्रज्वलित फर्श पर नंगे पांव चलने की подчап. Здесь в переводе мысль передается без выражения чьи-то. Так, четвертый вот пример. Ты должен все понять и все простить. Ты умеешь это делать. Понять, простить, понять, простить. В переводе мы так сделали: तुम्हें तो सब समझना चाहिए, माफ कर देना चाहिए. तुम तो समझ सकते हो और माफ कर सकते हो मुझे. В данном случае слово понять, простить повторяются в оригинале. Но такое повторение не нужно в переводе. Так и только что я обсуждал про опущение, хочу обсуждать про добавление. То есть здесь вот такие примеры, где нам пришлось добавить какие-то слова, чтобы дать значение мысли, чтобы читателям был более значным. На грошок мне сказать не надо пока. Мы перевели: комод पर बैठने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है. Здесь значение придается только добавлением слова बैठने के लिए मुझे किसी की मदद की. Иначе предложение остается неполным. Вася, люби меня, как я тебя. मुझे वैसे ही प्रेम करना जैसे मैं तुम्हें करती हूँ, Вася. В данном примере смысл был бы
неполным в переводе без добавления слова «вैसे» и словосочетания «मैं तुम्हें करती हूँ». Теперь есть перестановка, где мы изменяем порядок предложения, обращая на стилистику. Ну, это перестановка, это изменение порядка слов словосочетаний в структуре предложения по сравнению с текстом подлинника. Все облучаются, но всем охота телевизор смотреть и все. В переводе мы сделали, लेकिन सभी बस टेलीविजन देखने की धुन में हैं, यह जानते हुए भी कि इससे रेडिएशन होता है. Но в данном примере также использован прямое добавление тоже. Добавляется словосочетание «я जानते हुए भी», чтобы сделать предложение более экспрессивным. Илья сидит в коляске, выбритый, посвежевший, неловко улыбается. ताजगी से भरा हजामत किया हुआ व्हील चेयर पर बैठा हुआ इलिया का अजीब सी मुस्कुराहट वाला चेहरा. То есть здесь тоже вы можете обращать внимание, что порядок изменяется. Ну, когда мы сделаем вот период, мы также сделаем многие замены тоже, то теперь я хочу обращать внимание на это. На окне тиловая штора с большой дырой, которая застопана внахсет черными нитками. तो खिड़की पर टंगे हुए झीने पर्दे पर काले धागे के पैबंद से ढका हुआ एक बड़ा सा छेद. तो इस देश में сделаем замена сложного предложения простым. Алексей, зажатый в угол, выскакивает с топчана, вываливается в большую комнату, перекидывает несколько горшочков со цветами. Секундочку, Шелендр, я вас прерву на секунду. Я хотел узнать у организаторов, сколько времени каждому выделено на доклад? Сэр, 15 минут и 5 минут на вопросы. Ну, видите, Шелендр, почему я вас прервал? Я бы сейчас вас попросил наиболее значимые примеры, если у вас какие-нибудь, только их представить за 3 минуты. Все. Окей, сэр, я так и сделаю. Но теперь хочу обращать внимание на фразеологизмы, где вот пытались сделать перевод, где использован фразеологизм, и в переводе использовали фразеологизмы на хинди, чтобы передать смысл в правильном виде. Например, там вот использован «курти पे डाली, пока не डाली, 9 до 11». Кажется, связь прервалась, и Шелендра мы не слышим, правильно? Да? Да, да. И, конечно, видео его заморожено тоже. Ну, что же, в этой ситуации у нас нет возможности, конечно, ждать его, пока мы посмотрим, когда он вернется, тогда ему дадим еще пару минут. Поэтому и обсуждать, если то без него нет смысла. Поэтому мы сейчас пригласим Шамсе Алам, тема доклада которого «Трудности перевода повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» на хинди».
Прошу вас, Шамсы. Да, сэр. Спасибо вам большое. Сейчас я не могу включить видео, потому что сейчас я в другом месте, и это совсем невозможно. Вот почему, извините. Тема моего доклада – это трудности перевода повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» с русского на хинди. И в этом докладе мы рассматриваем… Да, Шамсы, должен вас предупредить. Вы услышали уже выступление первого докладчика Шеллендера, который немножко, хотя он говорил развязанное, но я бы сказал, выступал немножко развязанно. Потому что он думал, у него очень много времени, но такого времени у нас в нашем распоряжении нет. Поэтому прошу вас соблюсти лимиты времени. Хорошо? Спасибо. Хорошо. Да, спасибо. В этом докладе рассматриваются проблемы, которые связаны с переводом художественных текстов, особенно с переводом повести Чингиза Айтматова «Белый пароход», и при этом переводе возник ряд трудностей, связанных с культурными аспектами, географическими названиями, биологическими названиями, флорой и фауной, некоторыми словами из киргизского языка и другие. И еще одной проблемой, которую мы рассматривали, это очень частое использование русских устойчивых выражений и разговорной речи автора. И на основе этого перевода мы переводим некоторые примеры из этой повести и будем анализировать. Но сначала я хочу немного говорить о авторе Чингиз Таркулович Айтматов. Он родился 12 декабря 1928 года в семье коммунистов Таркула Айтматова и Нагими Хамзиевой. Айтматова сели Секер Карабундийского района Таласского кантона Киргизской республики. Он писал на киргизском и русском языках, и его произведения переведены более чем на 170 языков, изданы в 128 странах, и по произведению писателя было снято в свете 20 фильмов. Он был русским и киргизским писателем, сценаристом, прозаиком и дипломатом. Он инициатор международного интеллектуального движения, который называется Иссыкульский форум. И в своих произведениях Айтматов выступал как мастер психологического портрета. Его героями были духовно сильные, человечные, активные люди. Прозу писателя отличали искренность, интонации и поэтность в сочетании с психологической достоверностью образ простых людей. Да. И наша эра, как это эра глобализации, и люди общаются друг с другом в мире, и без перевода это невозможно. И вот почему перевод играет очень важную роль в этом направлении. И нам известно, что язык — это средство, через которое формируется мысли, и чтобы распространять их, и для того, чтобы их узнал весь мир, нам нужно переводить. И перевод определяется как преобразование одного текста на другом, передача устной речи в одном, используя переводящий язык. И разные лингвисты дали разные теории о переводе, но в настоящее время мы будем анализировать некоторые примеры из этого повести. На основе перевода приводим некоторые примеры этой повести Чингиза Айтматова. И у нас есть некоторые примеры, которые
выражают разные аспекты, например, культурный аспект и некоторые местных реалий мы будем рассматривать. И у нас одно предложение. И как говорила бабка, река давно бы уже промила его кости и вынесла бы их прямо из секунд и разглядывала их бы их там рыбы из водная тварь. В языке хинди это привезен. और जैसा कि दादी ने कहा था, नदी बहुत पहले ही उसके टुकड़े कर सीधे इस कुल झील तक बहा ले गई होती और वहां मछलियां और जलीय प्राणी उनका निरीक्षण कर रहे होते. В этом предложении фразеологизм перемывать его кости, переводится как по данному контексту перемыть кого-либо косточку. Его разговорное выражение. Другие значения этого выражения злословить, слепничать. Но у нас есть другой вариант. И как говорила бабка, река давно бы промыла его кости и вынесла бы их прямо в секуль и разглядывали их там рыбы и всякая водная тварь. В этом предложении мы рассматриваем, что перевод сделан как смысловое развитие по лексической трансформации. И тоже здесь используются некоторые грамматические трансформации, как добавление, опущение, замена и все другие. У нас есть один, например, караульная гора совсем рядом. Летом почти каждый день мальчик бегал туда смотреть в бинокль на озеро. караульня पहाड़ बहुत ही करीब है. गर्मियों में लगभग हर दिन लड़का वहां जाता था ताकि दूरबीन के माध्यम से झील को देख सके. Здесь перед нами грамматическая трансформация при переводе. То есть мы добавляем здесь माध्यम से. So здесь добавление слова माध्यम से на языке хинди. И у нас другой вариант здесь они могли обидеться и даже поставить ножку. वे उससे नाराज हो सकते थे और यहाँ तक कि उसके कार्यों में टांग भी अड़ा सकते थे. В этом предложении пословица поставить ножку переводится как टांग अड़ाना по данному контексту. टांग अड़ाना это фразеологизм на языке хинди. Этот перевод на уровне словосочетания и в предложении. Фразеологизм языка хинди टांग अड़ाना точный эквивалент пословицы русского языка как поставить ножку. Другой, например, у нас आज चुझोई सिगदा चुझोई स्कूल का इवो नी कर्मी स्कूल का जानिम नी खजी. और एक अजनबी हमेशा एक अजनबी होता है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे कितना खिलाते पिलाते हैं, आप उसका कितना ख्याल रखते हैं. Здесь осуществляется антонимический перевод при трансформации и खिलाते पिलाते показывает частичная редупликация для указания и интенсивность действия. И еще у нас другой, например, во благополучии ли прибыл твой караван, удачно ли идет твоя торговля, весь сияя момун тряс руку продавца. Сколько воды утекло, как не выделись, добро пожаловать. पूरी प्रसन्नता के साथ मबून ने विक्रेता से हाथ मिलाया. कितना समय हो गया हमें एक दूसरे से मिले, स्वागत है आपका. Здесь мы видим, что здесь сколько воды утекло, как не выделись. В языке हिंदी कितना समय हो गया हमें एक दूसरे से मिले या फिर हम एक दूसरे को एक रूबरू हुए देखे. So у нас другой устойчивое выражение это да с тобой толковать махнул рукой продавец.
तुमसे बात करने का क्या फायदा? सेल्समैन ने हाथ हिलाया. Is this Machnuch Rukoi Miss Siznam at the Phraseologism и у нас тоже есть некоторые примеры, которые показывают проблемы перевода местных реалий. Например, некоторые киргизское слово, некоторые местных реалий и географические названия. И у нас некоторые примеры, и вот они. Да, и наружность Момуна была вовсе не аксакалская. यहाँ तक कि मोमुन का वेशभूषा बिल्कुल ही पितृ सत्तात्मक नहीं था. वो киргизском языке аксакал это как человек, который очень старый в семье, и вот почему на языке хинди это переведено как बड़े मुखिया. И Байбиче как бади мухия в семье. Здравствуйте, Аксакал, здравствуйте, Байбиче. Намасте, бади मुखिया, намасте, бади मुखिया. И тоже некоторые флори и фауны, как некоторые примеры у нас есть. С днем обычно в Пользен Мальчик любил зарибаться в заросли стеблистик сиральзинов. Вот это сиральзины, это трава, который сначала, когда мы найдем некоторые слова из другого языка, сначала мы найдем его биологическое название, как сиральзины называется эстрагон. И в английском языке это таррагон, и вот почему мы используем словари, и через этого по языке хинди у нас нагдона. Сиральзини в языке хинди это нагдона. И दिन में आमतौर पर दोपहर के समय लड़के को जंगल में नागदौना के डंठल इकट्ठा करना पसंद था. Вот почему это сиральзини, которое совсем киргизское слово на языке хинди это нагдона. И тоже галки это птица, один из наиболее мелких представлений семейства, и включали в род ворони. Здесь перед нами грамматическая трансформация при переводе, то есть добавление кахани. Здесь другой местный реалий это айл. Айльные молодайки, которыми надо были принять и накормить эту огромную орду гостей, глядя, как управляется Момун с рогатой, говорили. ग्रामीण युवतियां जिन्हें मेहमानों की इस विशाल भीड़ का स्वागत करना और खिलाना था, मोमुन को प्रबंधित तरीके से काम करते हुए देख के कहती हैं. Здесь айл это в киргизском языке это небольшой регион, который называется айл, и другой у нас это слово это зигит. Зигит значит в киргизском языке, как говорят, храбрый человек. У нас есть, например, ава кабинах сидели молодые зигиты, все как на подбор без услие, а в иных по двое парни. और कबिन में युवा साथी थे, प्रत्येक अलग एक दूसरे से बेहतर दिखने की कोशिश कर रहे थे. Некоторые слова, которые мы нашли в процессе перевода, которые связаны с культурными аспектами, например, теперь он перестал рассматривать в бинокль маленькую школу под бурной черепицей с одинокой покосившейся турбой с самодельной надписью на фанерной виселке «Мекче».
Slova mekcep eta значит школа, где особенно мусульманские люди, мальчики ходят и там учатся. И другое слово у нас астаприлла. Перевод этого слова это прости или Господи. И это заимствовано из арабского языка, который значит в английском языке I ask forgiveness from Allah. Вот почему в английском на языке хинди мы просто сделали транслитерация астаприлла как астагфирулла. И у нас другой это ух. Они и ругаются же. Ух переведено как «Хе Бхагван, वे झगड़ भी रहे हैं». Другой у нас есть «Ассаламу алейкум большой купец», «Ассаламу алейкум бड़े व्यापारी». Здесь слово «Ассаламу алейкум» было транслитерировано, чтобы сохранить суть произведения и культурное влияние. Здесь большого мяса это переведено как бड़ी दावत. И у нас тоже есть некоторые другие на примере, которые показывают фразеологизм, и они оказались лицом к лицу. वे आमने-सामने खड़े थे. Лицом к лицу это значение это один против другого. В непосредственной близости. Другой у нас, например, сегодня с самого утра रसकुल बिल नी व दुख है. ना इसके हिंदी आज पूरा दिन रसकुल का मन ठीक ही नहीं था. Здесь नी बिल नी व दुख है привязано как он весь день не был в хорошем настроении. Другие реалии это географическое название как Сантас. Сантас это регион, который находится в деревне Исакульского региона, и это на языке хинди это Санташ. И другие это Аксай. Аксай это села в Тонском регионе Исакульской области Киргизии, который на языке хинди Аксай значит छोटी बस्तियां. Айльные молодайки, айльные значит деревенские девушки. Айльные молодайки значит ग्रामीण युवतियां. Айльные это слово из киргизского языка. И тоже у нас есть и получилось, что старик, приехавший со своим внуком издалека, оказывался в роли подручного जिगीता समवार्षिका. और हुआ यूं कि बूढ़ा व्यक्ति जो अपने पोते के साथ बहुत दूरी तय करके आया था, एक युवा साथी जो कि एक सहायक की भूमिका में रखा गया था. Здесь зигита самоварщика, это зигит, это тоже очень часто употребляется в киргизском языке, и это храбрый человек. У нас есть другой, например, женщины стали отступить, пыль их умерился, они как бы даже устали. महिलाएं पीछे हटने लगी, उनका मनमुटाव थम गया, वे भी थकी हुई लग रही थी. Здесь пыль их умерился переведено как उनका मनमुटाव थम गया. Умерить пыль это значение этого это ограничить, уменьшить величину или силу проявления чего-либо, умерить пыль. У нас тоже возникла проблема, чтобы переводить слово «рогатой матери оленики». И я старался переводить вот это слово, словосочетание «рогатой матери оленики» как «синг वाली मृग माता». Да.
И некоторые географические названия в повести Чингиза Айтматова это некоторые, которые я в повести достаточно много встречается географических названий, например, озеро Иссык-Куль, Сантасский заповедник, Караульная гора, горы Кугней. Понятно, географические названия будут во всех, поэтому почти во всех произведениях, поэтому и время у вас истекло, поэтому... Сэр, 1 минуту. Да. Ну, давайте тогда заканчиваем. И этот перевод поможет читателям познакомиться с киргизской и русской культурами и иметь представление об изменениях, которые происходят в социально-психологической жизни киргизского народа. Художественный перевод является одним из лучших средств межкультурной коммуникации. И вот эта повесть до сих пор не была переведена на язык хинди, вот почему я думаю, это хороший и выбор повести Чингиза Айтматова Белый пароход для переведена разными причинами. Эта повесть до сих пор не переведена на язык хинди. Спасибо. Ну, большое вам спасибо. Ну, интересное выступление. Наверняка есть какие-нибудь вопросы. Давайте, у кого есть вопрос, пожалуйста, задавайте сразу. Есть? नहीं, क्वेश्चन तो खैर नहीं है, बट इसलिए там есть शैलेंद्र здесь, да, еще? Да, сэр, я здесь. Хорошо. Надеюсь, потерял связь. Да, я тоже потеряю. Я только не понял, вы что, Бурлин Гло, там... नहीं, अभी हम शमसे की बात कर रहे हैं, शैलेंद्र पे अभी वापस शैलेंद्र जी आते से हैं। बात कर रहे थे। हाँ? शैलेंद्र जी से। नहीं, ये शैलेंद्र को हम लास्ट वर्ड देंगे, फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो शमसे, Да, сэр, да, сэр. то Шамсе, есть ли вопросы к Шамсе, пожалуйста? Нет, у меня нет. Да, я понимаю, извините, мы сейчас вернемся к Шелендру, тогда вы сможете сказать. Понял. Да, извините. Нет. Так, ну, раз кажется, к Шамсе вопросов нет, то у меня пара вопросов. Вот दूरबीन के माध्यम से आपने कहा, Да, сэр. ये ओरिजिनल में क्या था? ये ओरिजिनल में सर ये है कि туда смотреть в бинокль на озеро. Караул. हाँ, मैं समझ गया। मैंने क्यों सवाल ये इसलिए किया है कि ये आपने दूरबीन के माध्यम से क्यों कहा? Смотреть бинокль на озеро. Очень простое предложение. А здесь вы какой-то формальный, какое-то, то есть добавление के माध्यम से. ये एक तो मेरा इसकी तरफ इशारा करने का मतलब ये है कि कभी भी जो ट्रांसलेशन है उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए. जहां एक सिंपल कहा गया है कि वो दूरबीन से नदी को झील को देख रहा था, आप कह रहे हैं दूरबीन के माध्यम से देख रहा था, तो उससे क्या होता है कि это очень такое, знаете, формальное выражение. И такая тенденция появляется. Конечно, некоторые вещи мне очень понравились. Ваш подход к переводу там Нагдона, как вы нашли, это абсолютно правильно. Но, знаете,
вот такие выражения, как промыть косточки, это надо в контексте рассматривать. Это когда кто-то промывает косточки, тогда переносное значение актуализуется. А здесь, разумеется, нету никакого переносного значения, а значение самое прямое. И это надо учесть. И, например, выражение, фразеологизм, например, вы сказали почему-то поставить ножку. Нет, не поставить, а Да, да. подставить. Подставить. Да? Подставить. Подставить, да. И еще чужой. А вы перевели как аджнаби, да? Да. Но здесь по контексту я бы сказал парая. Парая. अजनबी नहीं पराया, क्योंकि पराये में वो झलक है कि पराये को पराया अपना. Yes, sir. This word sounds more equivalent. हाँ, Paraya. और मकतब जो है वो वैसे तो उसका मतलब सिर्फ स्कूल ही मदरसा होता है, मदरसा की लेकिन तरह- आपने मदरसा किया होगा वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगा. अगर कॉन्टेक्स्ट में वो मदरसे के मतलब में है तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन वैसे मकतब का मतलब स्कूल भी सिर्फ स्कूल होता है. हाँ हाँ हाँ. तो अच्छा, और जिगीत कैन बी, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं कह रहा था जिगीत कैन जस्ट मीन अ यंग मैन. तो वो जरा कॉन्टेक्स्ट में आप चेक कीजिएगा हाँ हाँ. कि वहाँ पे उसका मतलब क्या है, क्योंकि ओरिजिनल मीनिंग एक है जो आप बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जिगीत सिर्फ यंग मैन के लिए भी जी जी यूज होता जी है. सर, कई बार तो हमने जी जी सॉरी, हाँ कई बार सर आता है जिगित सब, तो वहाँ पे कहीं कहीं पे युवा साथी भी इस्तेमाल किए हैं हम. युवा साथी तो साथी क्यों? आगे का शब्द के अनुसार मतलब. हाँ वो चलिए वो बात और है. अब स्तरीक, बूढ़ा व्यक्ति, व्यक्ति क्यों कहा आपने? बूढ़ा, हाँ व्यक्ति. इट कुड अगर बी. सिर्फ बूढ़ा है तो मतलब सिर्फ बूढ़ा भी चल सकता था. मेरा इसकी तरफ ध्यान दिलाने से मतलब सीधा सा ये है कि जितना कम मतलब जरूरी हो तो जरूर उसमें दबाव लेने कीजिए, लेकिन जहाँ जरूरत ना हो वहाँ कम से कम शब्दों में पूरा मतलब. खैर बहुत इंटरेस्टिंग है. जी सर. जी तो थैंक यू सर. इस तरह से बिल नीव दुख है, तो आपने क्या उसको कैसे क्या किया? सारा दिन उसका क्या मिजाज? उसका मन ठीक नहीं रहा है. ओन्नी बिल वो दुख है वेसन. उसका मन ठीक नहीं था. बताइए ये हिंदी में क्या ये तो फ्रेज़ेологизम में नगर में नादा, तो इसका मतलब तो वही होता है तो उसका जाल, यानी उसका मूड खराब था सारा दिन. तो मन ठीक नहीं था. क्या ये разве это звучит очень хорошо на हिंदी? उदास थोड़ा मन सा था. एक बार ये भी हमने इक्विवेलेंट उसका लिया था, फिर सोचा कि मैं तो मॉडर्न उसके हिसाब से कहूँगा कि सारा दिन उसका मूड खराब था. That would be, I don't know, как отнесутся люди, но мне так показалось. Ну вот я некоторые просто замечания не с целью, конечно, критиковать вас, потому что я уверен, что вы проделали большой труд и он очень ценен, но чтобы указать на разные возможности. Я вспомнил эти моменты. И теперь вернемся к Шеллендру. Шеллендер, у вас пара минут, чтобы закруглить свое выступление. Алло, Шеллендер там? Да, сэр. Спасибо большое. И извиняюсь, потерял связь. Нет, это не от вас. Зависит, так что... То, сэр, как вы сказали, чтобы надо дать вот такие вот примеры, которые вот самые вот главные и типичные. Самые существенные, как вы считаете, да. Сэр, здесь я попробовал и обращал внимание, что там, где бывает вот случай компенсации, там. То есть здесь в пьесе есть такой вот диалог там, где персонаж, зовут его Илья, говорит, на кухне кран текет, и
Другой персонаж отвечает ему «течет». Первый как Илья... сказал? А? Первый что сказал? На кухне кран что сделает? Текет. А, ну понял. Да. Это просторечный. Антон его исправил. Течет. Он исправил, да. Илья вот такой вот уличный человек. Да, это вы уже сказали. Да, скажите, как вы перевели. Илья говорит, Антон отвечает, не течет, а текет. Ты говоришь, текет. Надо говорить течет. То вот здесь у меня была вот проблема, как можно вот перевести это. Потому что... Ну, вы перевели или нет? Да, сэр. Ну, скажите, как перевели? Да, सर इलिया रसोई में पानी चू रहा है अंतोन टपक रहा है इलिया मतलब तुम बोल रहे हो पानी चू रहा है तुम्हें बोलना चाहिए पानी टपक रहा है लेकिन चू रहा है गलत तो नहीं होता सिक्योर गलत होता है चू रहा है तो गलत नहीं होता क्यों हाँ तो यहाँ पे सर समझ में नहीं आ रहा था कि इस तो इसका मतलब कि कैसे परिदाज करें आपको थोड़ा और सोच के वो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो लग रहा है कि वो तो ठीक ही है तो ये वापस हाँ नसर प्लीज आप शैलेंद्र से कुछ कहना चाहते थे सॉरी अब कहिए प्लीज हाँ कहना असल में ये था कि अगर मैंने सही समझा शैलेंद्र तुम कह रहे थे कि मुरलिन मनरो का आपको रशियन वर्जन से मतलब हिंदी में आपको इक्विवेलेंट नहीं मिला तो मैं तो ये समझता हूँ कि इक्विवेलेंट मिलेगा भी कैसे वो जब नाम है तो वो नहीं है पहली बार सुनी है अगर मुझको रशियन टेक्स्ट में पढ़ रहा होता और मुझे मेरिलिन मोनरो नहीं पता होता कौन है तो मुझको उसका सरकाज़म नहीं पता होता इसी तरह से अगर कोई हिंदी टेक्स्ट पढ़ रहा है और उसको ये नहीं पता कि मेरिलिन मोनरो कौन है तो उसको भी शायद सेम सिचुएशन होती मेरे ख्याल से मैं ट्रांसलेटर नहीं उससे मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लगता है कि सेम सिचुएशन क्रिएट होती है अगर मैं हिंदी टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ और मुझको कहा गया है कि उसका नाम मेरिलिन मोनरो है तो मुझे उस वक्त तक इस बात का अंदाजा नहीं हो पाएगा जब तक कि मुझे नहीं पता है कि किसके नाम का हाँ सर आप कैन आई हाँ सर बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि दो उनके वर्क को मैंने ट्रांसलेट किया रगातका था उसको मैं गुलेल कर सकता था लेकिन मेरिलिन मुरलो को मैं ना अगर वो मान लीजिए किसी मतलब की चीज का नाम होता तो मैं उसको ट्रांसलेट कर लेता अगर वो किसी का नाम होता तो उसको नहीं ट्रांसलेट करता अब वो उसका एक अपभ्रंश वर्जन है तो उसको मुझे वैसे ही रखना पड़ेगा और जिस टाइम में मैं टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहा हूं उस टाइम में मुझे ऐसा क्यों है वो उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद अपने आप वो चीज क्लियर हो जाए इसका ध्यान रखना पड़ेगा मुझको बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं भी यही तो कैसे आपने कुछ किया ऐसा कि वो क्लियर हो जाए हाँ सर मतलब कि वहां पे बिटवीन द डायलॉग्स जब बातें हो रही हैं तो वहां पे उस चीज को कि उसको मेरिलिन मुरलो क्यों कहा गया है ये बात अपने आप में क्लियर हो जाती है बिटवीन द डायलॉग तो मैं ये कहूँगा कि मुरलिन то есть это тоже от слова мура, мурло, да, и мурло это то же самое, что морга, तो मैं तो अगर होता तो उसका आधा वो करता जैसे मुरलिन की जगह ओरिजिनल नाम ही यूज करता मेरिलिन मुरलो का मतलब क्योंकि थोबड़ा होता है तो वन कुड कंसिडर लेकिन अगर वो टेक्स्ट में क्लियर होता है तो एक फुटनोट के साथ उसको और भी क्लियर किया जा सकता है कि ये वर्ड प्ले है ऑन मेरिलिन मोनरो
Monroe, meaning बदसूरत या जो भी जिस तरह से भी आप उसको एक्सप्लेन करें, ऐसा मुझे लगता है। Do you agree? चलिए, खैर ये सारी चीजें हैं जिसपे कभी भी फाइनल वर्ड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पर्सनल चॉइस पे बहुत डिपेंड करता है। एक बात सर यहाँ पे, जी जी आप सर हाँ हाँ, please। नहीं पहले आप सर एक बात मैं डेफिनेटली यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि मेरा जैसे खुद का इंटरेस्ट लिटरेचर में रहा है, लेकिन ये जो मैंने प्रयास किया एक मतलब कि लिटरेरी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके, तो इससे मुझे एक चीज जरूर समझ में आई है कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को आपको बारीकी से कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे एक एक पे ध्यान देना चाहिए। ये मेरा अपना एक ये ट्रांसलेट करते हुए ये मुझे सीख मिली है सर। जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक небольшая неточность, как вы сказали, в 1989 году, накануне гласности перестройки. Не совсем точно, это накануне развала Советского Союза, но гласность и перестройка, ну, я понимаю, вас тогда еще и не было, поэтому вы можете ошибиться. Гласность началась еще раньше, то есть появился Горбачев в марте 1985 года, и вскоре после этого и гласность, и перестройка были пущены. Это надо тоже учесть, потому что неточности нельзя. Такие исторические себе позволять. Да. И еще вы сказали развязанная. Да, сэр. Нет, это неправильно. Развязанная, наверное. Развязанная. Развязанная. Проверьте. Да. Ага. Еще вы сказали Спасибо. крокодильница. Это не может быть, потому что крокодильница – это будет женщина, которая занимается крокодилами. А слово, наверное, указывает на ее внешность, как истекает еще из морны. Правильно? То есть как-то похожая на крокодила. Правильно? Поэтому должно быть крокодилица, наверное. Так что вот в этих вопросах, если нужно, вы абсолютно правильно отметили, что нужно очень внимательно читать оригинал. Так вот, на эти аспекты, если вы обратите внимание, чтобы слушатели вас правильно понимали, эти слова должны быть. Но очень интересно, вы подробностей не давали про слова жесты, которые вы говорили, или диексис, которые тоже было бы очень, потому что в драматургии, наверное, они играют очень важную роль, и было бы интересно, может быть, в другой раз как-нибудь вы нам про это тоже расскажете. Хорошо, у нас Да, времени. Большое вам спасибо. Вам спасибо Времени за ваши замечания. очень мало, очень мало. Вы не сочтите за критику, потому что это только чтобы там, еще лучше было. А то, что вы огромную работу проделали, в этом сомнений нет. И очень интересные вещи выявили тоже. Сейчас перейдем к следующему докладчику. У нас времени очень мало. Наверное, мы не сможем уложиться во временные рамки. Да? Это Викрам. Викрам Чаудхри. И тема у него Issues in Translating Testimonial Literature by Светлана Алексеевич, Чернобыльская молитва. Хроника будущего. Into Hindi. Пожалуйста, Викрам. Thank you, sir. I'm sharing screen.
Ну, давайте мы вас ждем. Да, Чего sir. вы ждете? Sir, okay. Здравствуйте. My topic is Issues in Translating Testimonial Literature by Svetlana Alexeyevich, Chernobylskaya Molitva, Kronika Budusheва, from Russian to Hindi. Introduction. The English word translation comes from the Latin term translatio, which means to bring or carry across. The history of translation is a long debated topic, as it is impossible to know the first act of translation. There is an opinion that the Hebrew Bible's translation into Greek is the first major translation in the 3rd century BC in the Western world. This translated work is called Septuagint, which refers to 70 scholars who translated the Hebrew Bible into Greek. Earlier, the primary role of translation was to spread religious beliefs and spiritual theories across countries. Translation helps people to know about other people coming from diverse linguistic and cultural background and to bring them closer to each other. Translation also helps in spreading literary works to readers of various linguistic communities. In such a way, translation spreads the word and the work and the new ideas, new philosophies, new thoughts. The translation is converting a text or speech from one language into another in such a style that the basic content and meaning of the source text or speech remains the same in the target text. It is a process in which the translated text remains original. That is, it should not appear as a translation. Indian society has always been linguistically diversified and of distinguished literary traditions. In such a society, translation has played a pivotal role in sustaining the literary and linguistic diversity. In a multilingual society like India, everyone is at least bilingual. It would be correct to say that in India, translation is more practiced than theorized. Translation in Hindi is called Anuvad, which literally means to speak after. Literary translation is a translation of creative prose or poetry into the target language. In literary translation, it is necessary to convey the meaning of the text and translate the author's unique style, sense of linguistic richness, aesthetics of the text, and atmosphere in the text. In literary translation, there are two types of texts such as prose and poetry. In prose writings, various kinds of genres specify the translation, techniques, and nature. I think, Vikram, if you focus on generalities, you won't have time to talk of the specificities of your Okay, sir. paper. So please focus only on that. These are generalities. Yeah. Okay, sir. So we'll move on to the examples. Problems in the problems which arise while translating the work of testimonial literature in the translation. First one is use of incomplete and colloquial form of sentences. For example, Zerevnia pustaya, apetiti tut siakie, litayu, allos ijot खोजबी ishto, placet. गांव सुनसान है, यहाँ हर तरह की चिड़ियां उड़ती रहती हैं और हिरन बिना किसी डर के घूमते हैं रोते हुए. Here, the writer writes the first-hand experience of the narrator. If the author was to write his or her experience, then the author would have written complete sentences or expressions. Whereas, while sharing the memory with the author, the sufferer brings out the words from memory while emotionally feeling the same tragedy once again. That is why often the sentences or word combination given in the source text are not complete. Such expressions may be understood in the source language. But if the translator translates such specific constructions without explanation or completion, then the reader of the target language may not make out the meaning in translated text. Therefore, while translating, the translator has to give complete sense to the sentences or expressions. Second is complex situations in the translation. For example, Kak stanit banjit liest, onje galvu sunet wakno, ya yo taporikam proch, panashimu sekier kai. Here, the complex situation is the word sekir kai. As I tried to find the word sekir kai, from dictionary and from other sources, I got to know that Sekierka is a river and also a town in Belarus. So I have translated it like, जब चोर आएगा और जैसे ही वो अपना सर खिड़की से अंदर डालेगा, मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा. हमारे Sekierka में ऐसा ही होता है.
Next is the use of proverbs. Kotoni skachit tot plachit. बीते हुए कल को भूलकर जो आगे नहीं बढ़ता वह पछताता है. Such there are such proverbs which we have to find equivalents in the target language. So which is sometimes difficult. Next is frequent use of one-word sentences in testimonial literature. For example, Zhukov niyat, daje lichinok gijetani vidna, papreyatalis. कीड़े नहीं है, यहाँ तक कि उनके लावे भी नहीं दिखाई पड़ते, मानो कहीं छुप गए हों. While translating the testimonial literature, there are frequent use of one-word sentences. So, in order to translate and the reader gets the full sense of the text, we have to explain the one word into a sentence. Next is repetition of sentences in a monologue that we call catchphrase. For example, Crestam Pabajus. This sentence, Crestam Pabajus, was used 3 times in 3 paragraphs in the starting lines of the paragraphs. So I have translated it like मैं ईश्वर की कसम खाकर बोलती हूँ. So we have to translate these catchphrases according to the target language. Then sentences in colloquial style. Sentences in colloquial style are used widely in the testimonial literature because the testimonies are given orally, and the translator then the writer then writes these testimonies. For example, EU maladoi, EU stare, ni se uspeli rajich, kak padumayu, prashlo, kak niye bila, जवान भी बूढ़े भी हर औरत मां नहीं बन पा रही है. मुझे लगता है ऐसा हुआ जो पहले नहीं हुआ था. Then there is use of satire. For example, u armянского радио спрашивают, что такое радионяня. Это бабушка из Чернобыля. हा. रेडियो आर्मेनिया पर व्यंग्यात्मक तरीके से पूछते हैं, आया कौन होती है? चेरनोबिल से आई हुई दादी. हा. The conclusion. Translation of testimonial literature has its specific challenges. In many ways, translation also determines the nature of cross-cultural communication. The genre testimonial literature as a genre of non-fiction is becoming popular in the 21st century. Therefore, it is fruitful to study this genre and its specificities and the difficulties which arise while translating it into the target language or the other language. Thank you. Да, большое спасибо. Вы, наверное, поможете нам уложиться в срок. Давайте очень быстро разделаем все выступления. Есть вопросы? Викрам, пожалуйста, вопросы есть? तो मैं एक चीज पूछना चाहता था, ये चेरनोबिल से आई दादी वाला जो जोक है उसका मतलब क्या है, आपको समझ में आया है? यस सर. सर मुझे जितना समझ आया तो ये एक इतना ही सेंटेंस लिखा हुआ था कि ये आर्मेनिया के जो रेडियो पे लिखा है वो तो हमने देख लिया. यस सर. आपको क्या समझ में आया? सर इष्टो तको राज्यो न्याना कहता बाबुश्का चेरनोबिल, मतलब कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग जो चेरनोबिल में रहते थे अब वो आ गए हैं, अब वो अपने बेटे बच्चों या उनके पास आ गए हैं, तो एक वो आया के रूप में कि आया कौन होती है, तो चेरनोबिल से आई हुई. ओके नहीं, आप इस बात पर आपने ध्यान नहीं दिया. राज्यान्यान्या ये रेडिएशन से लिंक है, राज्यों को उन्होंने रेडिएशन से लिंक किया है, इसलिए चेरनोबिल किया गया है. तो वो आपकी ट्रांसलेशन में जाहिर नहीं होता. तो राज्यान्यान्या मतलब राज्य रजियात्सिया, ये वहां से है जो
और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि व्यंग्यात्मक तरीके से पूछा गया। वो क्यों? क्योंकि अज्ञांश के राज्यों का मतलब ही ये है रूसी में कि व्यंग है। तो आपने वो जो जोड़ा वो बिल्कुल सही, बहुत अच्छा किया। लेकिन उसमें जो उसका जो अनुवाद है उसमें आपको कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी ताकि आपको पढ़ने वाले को उसको मतलब ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सर मुझे पूछना था कि जैसे रेडियो नैनी मैंने इंग्लिश में समझा कि जो रेडियो राजीव न्यान्या इज रेडियो चलिए नैनी उसको छोड़िए। जी। वो तो तो इसका ठीक है। क्या आपने सर क्या इसमें सर मतलब एक क्या सेंटेंस इसका एक जोक फॉर्म हो सकता है इस तरीके से ट्रांसलेशन? नहीं, अब ये तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अब आपके पास समय होगा, एक बार पहले समझना जरूरी होता है। और जब समझ में आ जाए तो रास्ता निकल आता है, उसमें कोई शक नहीं। थोड़ा सा सोचना तो पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आप जैसे किसी भी चीज को, जैसे स्टोरी है, अभी दस्तोयेवस्की की स्टोरी का प्रोजेक्ट आपको पता ही होगा। तो मैंने ट्रांसलेट करके एक तरफ रख दिया। क्या होता है कि आप जब उसको बाद में देखते हैं तो कई चीजें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। अच्छा ये कौन सा, अभी देखिए शमशेर ने कहा अजनबी कहा, तो मेरे पास समय था तो मेरे मन में आया कि पराया विल बी बेटर, और मे बी somebody will not agree with that, लेकिन उसका मतलब उस शब्द से ज्यादा बेहतर प्रकट होता है, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने बोला। तो क्या है, समय कुछ लेना पड़ता है। आपके जो चीजें आपके मन में फंस जाए उनका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई नतीजा, कोई ना कोई तरीका निकल ही आएगा आपको उसको दिखाने का। लेकिन वो सोचने की चीज है, उसमें समय तो लगता है। तो अब आप सोचिए कि रेडिएशन से कैसे इस दादी को यूज किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच सर। यस, आई विल लुक इनटू इट। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। मुझे बाय चांस पढ़ते हुए समझ में आ गया तो मैंने बोल दिया, क्योंकि आपके अनुवाद में वो जाहिर नहीं। चलिए, तो और कोई अगर सवाल हो तो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, बहुत बहुत अच्छी चीजें, क्योंकि सारे टॉपिक ही ऐसे निकाले गए हैं, तो बहुत बढ़िया इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा स्कॉलर से सवाल ज़रूर पूछें, और आखिर में हम 5 मिनट इस चीज़ पे लगाएंगे कि किसी से भी आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज़ सोच के रखिए। तो फिलहाल हम अगले перейдем к следующему докладу. Это Манджурани, тоже наша давняя студентка. Кажется, сейчас после перерыва поступила в аспирантуру, и это очень хорошо. Здравствуйте, слышно? Здравствуйте, сэр. Да, слышно. Пожалуйста, давайте вы сами назовите тему и все. Да, пожалуйста, вы. Вам слово. Подождите, сэр, я там открыто. ये तो पहले ही खोल के रखना था. Моя тема – это сравнительный анализ переводов Пес Антон Павлович Чехова «Свадьба и юбилей» с русского на хинди на основе перевода Сабра Хабиби и Панкаж Мальви. Как видение, как все уже рассказали, что... जो आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपकी स्क्रीन अभी शेयरिंग शुरू नहीं हुई है। जो उसके पहले पेज पे आप वहीं पर हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स का पेज ही खुला है। I have to open again, ma'am. I think it would be better. डेस्कटॉप का पेज आपका खुला है। नहीं तो आपको वो पीपीटी खोलना है ना, अभी तो बंद है।
Vikram, can you please guide what to do? Just a minute, ma'am. First, I will open the PPT, then start. नहीं, पीपीटी को खोलना है, इसमें तो कोई साइंस और तो है ही नहीं। सर कभी कभी मेरे लिए भी रॉकेट साइंस ही हो जाती है। नहीं नहीं, वो हो सकता है, बट इट्स It's वेरी first time, सिंपल। that's why. It's my first time to present a paper. नहीं, एनीवे फॉर एवरीबॉडी, वो पहले से अपने पेपर को, प्रॉब्लम पॉइंट को खोल के तैयार रखना जरूरी है, ताकि आप उस पर क्लिक करें और वो सीधा स्क्रीन पे आ जाए। चलिए। Just read ना? हाँ, यस प्लीज। Как мы уже знаем, Антон Павлович Чехов это был очень известный писатель, когда он начал писать свои драматурги произведения. Давайте, Манджу, давайте я вам скажу. Не рассказывайте про Антона Павловича, это люди могут узнать. Расскажите про свою работу, хорошо? Пожалуйста. Подождите, я не слышно, я... Не. Пожалуйста. Да, подождите, сэр, я не слышно, вот голос мой не так хороший там. No, we can hear you. बहुत बढ़िया सुनाई दे रहा है, बहुत बढ़िया सुनाई दे रहा है। बस आप एग्जाम्पल्स बोल दीजिए मंजू। Как я хочу рассказывать, какие переводчики я выбрали, я скажу об этом. Я скажу немножко Панкаж Малвия, он сейчас преподает в Панджабском университете, и Сабра Хабиб, она уже преподавала в Лакнауском университете. Я выбрала вот песни, которые они оба привели одинаковые. То примеры вот у меня вот такие. Вот здесь мы делали сравнительный анализ. Вот это. Там мы видим, здесь Сабра Хабиб перевела вот на уровне действия листа. Сабра Хабиб перевел как патр, и Панкаж Малвия патр परिचय. Здесь Сабра Хабиб перевел на уровне слова, и переводчик Панкаж Малвия добавил परिचय. Потому что слова патр это отдельно дает значение словосочетание лицо. И там здесь следующее вот это. Там и оставные коллеги регистрара. То здесь Сабра Хабиб प्रवेल का कॉलेज का रिटायर रजिस्ट्रार, здесь Панкаж Малвия प्रवेल अवकाश प्राप्त कॉलेज रजिस्ट्रार. तो здесь оба переводчики употребляли английского происхождения в хинди, но в хинди существует для этого слова вот महाविद्यालय का कुल सचिव можно использовать. Здесь тоже есть ее денег. Здесь переводчик Панкаж Малвия перевел по содержанию текста Дасенка का मंगेतर, и Сабра Хабиб употреблял урду слова как उसका सोहर. Но हिंदी में можно использовать простым слова пати. Там еще есть там агент старого общества, иншуранс эджент и बीमा कंपनी का एजेंट. Здесь переводчик Сабра Хабиб перевел на уровне словосочетания, и Панкаж Малвия перевел английского происхождения в хинди. Там еще есть примеры, как здесь действие лицо происходит в зале हुमानिस्ट्रेस्वा Андреева. Андреев के घर के हॉल का दृश्य, Андронов रेस्टोरेंट के हॉल का दृश्य. Здесь Престановка
прайс Хаздил во прайс видение и переводчик Сабра Хавил Дававил Слава घर а переводчик पंकज मालवीय использовал английского прайс Хаздения в हिंदी слова. Потому что в हिंदी так мы тоже скажем холл, где будут свадьба. То поэтому हिंदी будет такой же слова. यार का अफसनीय जाल हाल में तेज रोशनी है और здесь बत्तियों से खूब जगमगाता हॉल. Здесь Sabra Habib Sedela Zamana Priliga Chelnava na Galagol. А पंकज मालवीय दवाविल слова баттиюм по содержанию текста. Здесь тоже еще вот большой стол на накрытие для ужина. एक बड़ी मेज पर खाने का सामान लगा हुआ है, खाने के लिए सजी मेज. Здесь переводчик Сабра Хабиб Сейдалала Джаменна сложного предложения простым, а переводчик Панкаж Малвия перевел на уровне предложения. Здесь есть такие, здесь тоже есть около стола уходил легкие и фарка. मेज के आसपास एप्रन में इधर उधर आ जा रहे हैं. मेज के इर्द गिर्द दौड़ते हुए जैकेट पहने बह रहे हैं. Здесь переводчица Сабра Хабиб Дававил слова इधर उधर и पंकज मालवीय इर्द गिर्द. И переводчица Сабра Хабиб перевел слова фраг как эпрон. Это английского происхождения в хинди, потому что вот это такое реалий в хинди не бывает. Это реалий, потому что вот для кухни у нас такое одежды мы не одеваем. И там и есть еще там есть и как здесь мы рассматриваем best здесь переводчик Сабра Хабиб перевел best man и здесь पंकज मालवीय перевел दूल्हे का दोस्त. Здесь тоже есть она использовала английского происхождения в хинди, но переводчик पंकज मालवीय перевел по содержанию текста, потому что вот в хинди мы скажем вот दूल्हे का दोस्त, потому что bestman у нас нет такой реалии в хинди. Вот еще есть вот другой вот такие, и у нас есть другие примеры тоже так действовали, что в другой песне тоже такой же бывает. Андрей Алексеевич привел पारंपरिक सोसाइटी का चेयरमैन आधेड़ उम्र का. Здесь мы рассматривает, что переводчица Сабра Хабиб английского происхождения в хинди, सोसाइटी का चेयरमैन, но в хинди существует слова для этого संस्था का अध्यक्ष, तो перевод на уровне слов, а पंकज मालवीय перевод по содержанию текста и добавил слова प्रबंध मंडल. Вот такие примеры я нашла, вот такие Pesach, вот еще и там и есть фаничари статут, это английского происхождения. Здесь पंकज मालवीय по содержанию текста и добавил गद्दियों वाली आराम वाली कुर्सियां. Здесь крикин, вот там здесь тоже есть делала без союзные предложения союзным, а पंकज मालवीय делала замена сложного предложения простыми. Вот и есть. Все. Это все ваши примеры. Спасибо. Но у меня к вам вопрос, Манду. Какой вы провели анализ, интересный, конечно, очень интересные примеры. У меня к вам вопрос такой. Какое у вас после этого заключение? Вот как заключение вот будет вот каждый переводчик есть свои трудности при переводе.
mi рассматривает, какие трудности перед будет Панкаж Малве, потому что у них есть разные время, когда они перевели свои тексты. То из-за этого со времени теория перевода тоже различается. То все-таки непонятно, что именно вы хотите сказать. Какое было отличие и почему? Вот над этим еще следует подумать. Да? Вы интересные примеры разобрали, но что из этого вынести, это еще можно было бы. То есть эту идею еще можно дальше развивать. Так мне кажется. Будут ли какие-либо другие вопросы или замечания по этому докладу, пожалуйста? А можно, сэр? Да, пожалуйста, Соня. Ага. Спасибо, Манджу, у вас был очень хороший доклад. Ну, просто как и профессор Чаранджит Синг сэр спросил, у меня тоже такой же вопрос, но, может быть, на хинди спрошу, чтобы вам было более понятно. जब आपने दोनों अनुवादों का आपने अध्ययन किया, तो आपके हिसाब से क्या आप ये ढूंढ पाए कि किसका अनुवाद सहज है, ज्यादा अच्छा है, या किसी के अनुवाद में कुछ ज्यादा खास चीजें हैं? कोई ऐसी चीजें मिल पाई आपको? हाँ, जैसे साबरा हबीब का जब मैंने उसमें जो है ग्रामेटिक के साथ थोड़ा मिसिंग था, जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है थोड़ा सा मिसिंग मुझे लगा। और पंकज मालवीय ने बहुत अच्छे से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया है और एक्विवेलेंट लगा मुझे उसके जो है चेखव के प्लेस की, वो ज्यादा निकट लगा मुझे। मतलब आप कह रहे हैं पंकज मालवीय साहब का जो अनुवाद है वो ज्यादा निकट है और साबरा जी का जो अनुवाद है तो अच्छा है अनुवाद, बट कहीं कहीं पर कुछ सेंटेंस में कुछ डायलॉग्स में ऐसा लग रहा है जैसे वो हिंदी में जो सेंटेंस में जो आना चाहिए कि हाँ ये एक वाक्य पूरा कहा जा रहा है किसी के द्वारा, तो वो थोड़ा सा मिसिंग, किसी डायलॉग्स में वो मिसिंग लगा। अच्छा, तो आप उस पे जोर दे सकते थे अपने इसमें, आपने सिर्फ रख दिए उदाहरण हमारे सामने। तो अगर आप उन चीजों पे जोर देते कि आपको क्या लगा कि क्या बेहतर है, क्योंकि हमने तो अनुवाद तो हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने तो सिर्फ वो उदाहरण है जो आपने दिए हैं, तो उनको बेहतर समझा हम समझ सकते और अपना अनुमान लगा पाते अगर आप उसकी आप एक असेसमेंट भी दें। ठीक है, यही सोनू आप भी यही कह रहे हैं? जी सर, वो एग्जाम्पल के साथ में उसको अगर जोड़ा जाता तो और ज्यादा अच्छा होता, बट ठीक है। नहीं मतलब आगे कर सकते हैं। जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल, अभी शुरुआत है, जैसा मंजू ने कहा पहला प्रेजेंटेशन है, उस हिसाब से बहुत अच्छा। बिल्कुल उस हिसाब से अच्छा ही नहीं, मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। आपने उदाहरण बहुत अच्छे निकाले हैं, अति उत्तम। आगे उस पर थोड़ा सा काम और करेंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी गुड। То последний докладчик присутствует уже, да? Да, сэр. Да, его очень хорошо, он очень здесь. хорошо, очень хорошо. Тогда я приглашаю последнего докладчика. Время у нас уже истекло, но я думаю, это не беда, правильно? Да? Мы очень рады слушать все ваши замечания. Это урок для Да нас. что вы. Все же нашли сами студенты. Последний докладчик, то есть аспирант, надо сказать. Горов Шанкар, трудности перевода пьесы Чехова с русского на хинди. Только здесь непонятно, речь идет об одной пьесе или о пьесах. Да? Но я думаю, из доклада будет ясно. Большое вам спасибо. Горов, слово вам.
Здравствуйте, сэр. Тема НАСА доклада «Трудности перевода пьес Чехова с русского языка на хинди». Перевод – это очень сложный процесс. По мнению Федорова, слово «перевод» имеет два значения. Во-первых, оно означает процесс перевода, в Но, котором наши... Город, Да, сэр? я должен вас предупредить, что у нас время уже истекло. Поэтому давайте не будем говорить общие слова о процессе, о переводе и так далее. Мы перейдем к конкретным результатам вашего исследования. Хорошо? Да, то в этом докладе мы будем говорить о трудностях, которые я получил во время перевода пьесы Чехова. Да, очень хорошо, пожалуйста. В первом в литературе название фамилия является не только средством создания комического или стилистического эффекта, но и для выражения реального образа персонажей и отношения писателей со своим героем. Они всегда привлекают внимание литературных критиков, переводчиков и читателей. О важности этих имен можно судить потому, что писателю не нужно рассказывать о своих героях. Его имена автоматически показывают реальный портрет персонажей. Когда мы привозили имени персонажей пьесы Чехова в языке хинди, тогда мы получали оттенок значения и смысле его имя в языке хинди. Как в пьесе о вреде табака есть примеры имя Иван Иванович Нюхин. Нюхин в русском языке значит человек, который любит нюхать табак. В этом контексте, когда мы делаем дословный перевод или транслитерация, мы видим, что мы можем передать в смысле характеристики этого человека, который заложен в его имени. До сих пор я не нашел такой вариант имени в языке хинди, в котором значение персонажа был очевидным в этом случае. Нюхин, имя, фамилия Нюхин обозначает человек, который любит нюхать табак. Наверное, не только табак, просто слово нюхать. Да, нюхать, но तो आप अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। नहीं सर, इसको ये इंटरनेट पे हम ढूंढे और इसका इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे यहाँ पे ये टोबैको के नुकसान के बारे में वो व्याख्यान दे रहा है इस प्ले में, तो वो व्याख्यान भी दे रहा और वो उसमें वो एक जगह पे बोला भी है कि मैं टोबैको को रीच करता हूँ। तो हाँ, इस हिसाब लेकिन बात वो नहीं हो रही है, बात तो लफ्ज की, शब्द की हो रही है, न्यूखिन की, कि उसमें तो टोबैको का वो कॉन्टेक्स्ट में है जरूर, वो तो वैसे ही जाहिर होगा, लेकिन नाम में तो टोबैको नहीं है ना, यह है आपके लिहाज से? नहीं, नाम में तो नहीं है सर। हाँ, यही तो, इसलिए जब आप कहेंगे कि который любит нюхать табак, то это не совсем точно, я это хотел сказать. Давайте, пожалуйста, не буду вас перебивать, извините меня за это. Да,
आप जारी रखिए। माफी चाहता हूँ कि मैंने Следующее примере у нас есть плохо его слышно, да, прерывается его голос, да? Да, что прерывается. трудности при переводе слов, связанных с культурой. Культура является одним из наиболее важных аспектов процесса, потому что культура включает в себя религию, традиции, ритуалы, язык, народную систему, праздники, общество, привычки, поведение, еду, одежду, историю, праздники. И поэтому очень трудно передать культурные элементы из одного языка на другой язык, поскольку одна культура отличается от другой в силу своих характеристиками. Несмотря на то, что правильная трансформация культурных аспектов текста имеет огромное значение при переводе, часто бывает трудно найти эквиваленты для элементов одной культуры в другой. Например, слово «самовар» не имеет эквивалент в языке хинди. Самовар – это русское слово, которое означает «самса под горевом». Традиционно используемое для нагрева и копеечное. Традиционно используемый для нагрева традиционно используемый для нагрева и кипячения воды в России и вокруг нее, и также в других странах Центральной и Юго-Восточной Европы, и также в других странах Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы, в Кашмире и на Ближнем Востоке. Он используется в основном для приготовления чая. Мы можем привести его как кетли, что дает нам ближайший эквивалент на хинди. У нас есть другое слово в песе бреде тавака, есть выражение с длинными бакенами. Слово бакен значит мафлер, как галмоча. В хинди это слово имеет значение что-то, которое мы можем обернуть вокруг шеи. Слово валенки значит boots, который различает от слова shoes, но мы переводим это как джута, который не придает оттенку и особенности слова валенки. В процессе перевода мы тоже сталкивались со словом чучела. Это слово чучела, который по-английскому обозначает scarecrow. Мы привозили слова чучела как безука или как бхагода, которые имели значение scarecrow, но эти слова не передают культурные значимости слова чучела, потому что в России русские зажигают в празднике Масленица это слова в празднике Масленица. И трудности при переводе историзмов. Почтовая станция. В прошлом почтовое учреждение в России и ряде других стран, где отдыхали проезжающие,
Меняли раздобик лошадей и другие движения и где производился обмен постой между пастырями. Это слова можно привести как сарай. Что средневековой Индии была похожа на место отдыха для путешественников. Слова сочетание просицы и порошок. Это слово можно привести как фарси китнасок. Мы видим, что это слово несет в себе региональный бренд, который мы не можем найти в культуре Индии, и поэтому мы перевели его в соответствии с функцией, которую оно выполняет. В выше данных примерах мы видим, что передать смысл и значение исходного текста в проводящий текст становится трудным. Have we lost? क्या गौरव ने कंप्लीट कर दिया या I think sir थोड़ा सा No, break no, हो रहा sir. है connection. अच्छा. हाँ हाँ प्लीज गौरव जारी रखिए. В выше данных примерах мы видим, что передать смысл и значение исходного текста в приводящий текст становится трудным. А в некотором случае мы получаем ближайшее значение из содержащем тексте. А в некотором случае нести точный смысл и выражение невозможно, потому что культура, география и история данных стран различны. Спасибо за внимание, сэр. Большое вам спасибо. Очень интересно. Пожалуйста, есть вопросы какие-нибудь? Hello, sir. I have a question. This is Amit Jakmola. Ага, Амит. Здрасте, Амит. Вы Здравствуйте. где находитесь? Я в Delhi, sir. В Дели. Очень хорошо. Пожалуйста, ваш вопрос. Sir, this is quite a basic but a complex question. So any of the presenters can answer this question, and I would also like to know your opinion on this. अपना So चेहरा भी तो दिखाइए. I'll just turn on. Hello, sir. Yes. Молодчик, надо сказать. Хорошо выглядит. Yeah, sir. So the question is, sir, whom should the translator be loyal to? To the author or to the reader? Because today we had this nice session where we discussed different translation technique, transposition, implicitation, explicitation, and how we can render colloquial or cultural specific words in translation. So whom should the translator be loyal to? The author? Because some people feel that a translation cannot be beautiful and faithful at the same time. So if we are loyal to the author, and if somebody is interested in reading a Russian translation into English, he should better look up in the dictionary what a samavar is. The others are of the opinion that he should be loyal to the audience. And then I came across a third category who feel that he should be loyal to the person who is paying for the translation, to the publisher. Because I took up a course on literary translation, sir, and I came across a American translator who translated a Chinese novel into English. And after reading the translation, the publisher told him if they could change the ending in translation, the ending of the novel, because he felt that if they could change the ending, he could end up selling more copies. They approached this author, they gave him a good amount of money, and they changed the ending in translation. So the Chinese version, the original, and the English translation, they have altogether different endings. So the question is whom the translator should be loyal to, the author, the publisher, or the audience. That's it. Thank you. Пожалуйста.
आई थिंक सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो आज के स्पीकर्स थे उनमें से कोई अगर जवाब दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो उन्होंने किया तो उसमें से क्या लगा उनको कि किसका पलड़ा भारी होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से प्रिवोचिक को ये ऑथर और रीडर को ध्यान में रख के करना चाहिए ट्रांसलेट। तो आपने तो पहले ही 2 जनों का नाम ले लिया, ऑथर का भी और रीडर का भी। जी। तो रीडर का भी एक मतलब थोड़ा, यानी कि बात भाषा की हो रही है या बात कंटेंट की हो रही है, यानी क्योंकि अगर हम रीडर की बात करें तो रीडर की भाषा भी उसमें इम्प्लिसिट है। कि हाँ हम सर। यानी कि अनुवाद की भाषा की तरफ पलड़ा रहना चाहिए या ओरिजिनल की तरफ। तो आप कह रहे हैं दोनों ही तरफ, यानी कि बीच का रास्ता। जी सर। तो चलिए दूसरे शमसे विक्रम। So I think the translator must be loyal to the original text and also keep in mind the target target text, target language, because if we are only concerned about the original text, then we will not be able to translate uh, in a better way, and not to the publisher, of course. Not to the publisher. चलिए और बाकी शमसे है, शैलेंद्र है, मंजू है, आप लोग बच गए जी। मेरे हिसाब से भी वही होना चाहिए कि जो राइटर ने लिखा है वो होना चाहिए, बस उसमें ग्रामर जो होता है जिस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसका ग्रामेटिकल सेंटेंस में थोड़ा बस ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज जो है मेन टेक्स्ट जो है राइटर ने जो लिखा है, जो कंटेंट लिखा है वो होना चाहिए पूरा। आपने जो ग्रामेटिकल कहा है उसका आई होप यू आर यूजिंग इट इन अ वेरी वाइड सेंस, क्योंकि थिंग्स कैन बी ग्रामेटिकल बट मीनिंगलेस। ग्रामेटिकल करेक्टनेस तो उसका ग्रामेटिकल का मतलब वही है कि सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें जो है मीनिंग ही नहीं आता है, उसको ध्यान में रखते हुए कि उस सेंटेंस का अर्थ ही समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाहता है। अर्थ को भाषा की बात कर रहे हैं, शायद भाषा ठीक होनी चाहिए। हाँ। शायद भाषा की बात। तो ठीक से, अब ठीक से तो जाहिर नहीं होता, क्या मतलब है ठीक का? सोनू जरा अब इसको बताइए जरा। मतलब जो राइटर कहना चाहता है वो पूरी बात उसमें होनी चाहिए, बट सामने वाले को वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उस तरह की भाषा हमको यूज करनी चाहिए। हाँ, ना सिर्फ समझ में आना चाहिए। मेरे ख्याल में सोनू कुछ और कहना चाह रहे हैं और वो अभी बताएंगे क्या। हाँ सोनू, आप बताने वाले हैं कि सही भाषा का क्या मतलब? सर पहले जो क्वेश्चन अभी अमित ने पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन जो है 1960 और 70 के दशक में बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, बहुत ज्यादा इस पर मंथन हुआ, क्योंकि उस समय ट्रांसलेशन बहुत ही जोरों शोरों पर था और काफी लोग इसमें आपकी आवाज चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये और जो अमित ने कहा, he did not use the anecdote behind it, beautiful and faithful। किसने कहा और क्या कहा? खैर अमित मुस्कुरा भी नहीं रहे हैं, इसका मतलब मैं कह देता हूँ कि ट्रांसलेशन कहा गया इज लाइक ए वुमन। सर आप अनुमति देंगे तो सर आई वुड लाइक सर, अगर आप अनुमति देंगे तो आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट सर to whatever. Sure, let me just finish this. Can be either beautiful or faithful. If it is beautiful, it is not faithful. It's like a woman, and if
if it is faithful, it is not beautiful. तो ये बिल्कुल ट्रांसलेशन के बारे में कहा गया है. तो यस, तो अभी अजय बताएंगे आगे. प्लीज अजय. हाँ यस सर. या अभी एक्चुअली अमित जी का तो सवाल तो इनफैक्ट अच्छा मतलब अभी मेरे ख्याल You से can say in English, yeah, or whatever you are I think it is comfortable. yeah, it applies for all the translators. I would suggest at least that what I pay attention on is on content. On I keep while teaching also most of the time I keep advising students to actually convey the sense of the sentence, not the translation of the meaning, but the sentence, but the essence of the sentence. Whenever, because तो इस सिमंसिचुस की перевод. yeah, सिमंसिचुस सदर्श समय का No, говорит. это सिमंसिचुс. Суть предложения. Потому что в многих случаях я смотрел, что дословный перевод вообще ничего не даст, ничего не дает. Вот, на как-то No, в этом речь и не идет. I don't think this question was like that. बिल्कुल बिल्कुल question is very, so obviously речь идет не о дословном переводе. Пожалуйста. हाँ सर, मैं से सॉरी उस वक्त थोड़ा कनेक्शन गड़बड़ हो गया था. हाँ जी जी. तो मैं बता रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पहले से डिस्कशन में है. तो दो इसके डिबेट के पहलू थे कि एक जो सुंदरता की बात करते थे टेक्स्ट में और एक दूसरा लॉयल्टी की बात करते थे. तो उसका हल उस वक्त में भी यही खोजा गया और अभी तक यही खोजा गया है कि दोनों के बीच का बैलेंस बना करके रखना बहुत जरूरी है. और जो तीसरी बात अमित ने कही कि जो ये है पब्लिशर है उसके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल वो ऑथेंटिक या कहिए कि जब तक कि उसमें ऑथर की रजामंदी ना हो तब तक वो चीज ठीक नहीं है. अगर वो ऑथर अगर अग्री है तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि वो ऑथर का टेक्स्ट है अगर ऑथर उसमें चेंज करता है. बट दोनों के बीच में समन्वय बनाना कि भाषा भी ऐसी हो जो समझ में अच्छे से आए और उसके अंदर भाषा का प्रभाव भी हो. ऐसा ना हो कि विदेशी, आज हम डिस्कस कर रहे थे कि विदेशीपन ना हो अनुवाद के अंदर. वो चीज इस तरह का अनुवाद यही होना मैं चाहिए ढूंढ रहा कि था. भाषा जो है, आप जो यही टारगेट लैंग्वेज कहेंगे है कि जो हिंदी है वो हिंदी में ही होनी चाहिए, और लेकिन हिंदी में होनी चाहिए, हिंदी में ही हो, यानी कि उस चीज को जैसे हिंदी में कहा जाता है या मतलब जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें कहा जाता है वैसे ही कहा जाना चाहिए. और जो रजिस्टर है यानी कि जिसको हम कहते हैं पर उसकी स्टील, तो इंग्लिश में रजिस्टर वर्ड ज्यादा यूज होता है, तो वो उसको भी मेंटेन करना जरूरी है. यानी कि जैसे अभी एक उदाहरण आया दूरबीन के माध्यम से, तो उसने जो है मतलब एक रजगावर नया रेज को ऑफिशियल में जिलावा ऐसा बना दिया, तो वो भी नहीं होना चाहिए. यानी कि to that extent it should be faithful but it should sound in Hindi. तो हिंदी में साउंड तो कहता है दूरबीन के माध्यम से, लेकिन दूरबीन के माध्यम से तो बहुत ही कृत्रिम एक अभिव्यक्ति. तो बिल्कुल सही. एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू से एनीथिंग ऑन दिस इशू? सर, आपने एक वर्ड कॉम्बिनेशन यूज किया था, अर्म्यांस्काय राज्य. फ्रेज पर आप अंग्रेजी की फ्रेज प्रोस्ट. सो Savasachitanya, the right word for it is phrase. So, sir, as far as I understood, it's not an actual radio station. No, it's только в анекдотах. So then it means something. What does it mean exactly, sir? This phrase. Это шухи. It's a जो उन्होंने सही कहा, ये व्यंग वाले ही सवाल अर्म्यांस्काय राज्यों से पूछे जाते हैं. और मतलब जवाब, सवाल में व्यंग नहीं होता है, हमेशा जवाब में व्यंग होता है.
जो कि ऐसे ही होता है। एक बार मैं जो क्या वो हिंदी का एक्टर था, हाँ जौहर, जौहर IS जौहर, वो एक कॉलम लिखते थे। तो उसमें मुझे लगता था कि लोग सवाल पूछ रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि वो सवाल इस हिसाब से चुने जाते थे जिनके जवाब उनको पहले से ही व्यंग्यात्मक आते होते थे। तो सवाल मुझे कई बार नकली लगते थे। तो जैसे कि एक सवाल पूछा गया, मुझे याद आ रहा है, उसमें ये इलस्ट्रेटेड वीकली में आता था 60s 70s में कि Hungary doesn't have many children. I mean they have a population growth problem. So why don't they take Indian children? So the question was they want Hungary children, not hungry children. So वो जो अर्म्यांस्क राज्य है, वहाँ सवाल कैसा भी पूछा जाए जवाब उल्टा ही निकलेगा। तो वो उसका सूत्र है जो कि उसने तो, लेकिन एक शब्द तो जो सोनू ने बता ही दिया और अमित को पहले से ही मालूम है। आई एम श्योर दैट अ बैलेंस इज नीडेड इन ऑल द, एक तो फ्लेयर टारगेट लैंग्वेज का होना जरूरी है, तो दैट इज पार्ट ऑफ द बैलेंस। ओरिजिनल को आप नजरअंदाज करके तो नहीं बना सकते। तो यानी कि balance is the most, and even the reader and the publisher वहाँ भी बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन उसको चाहिए ही नहीं जो आप करके दे रहे हैं पब्लिशर को, तो वो भी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो वहाँ भी एक समन्वय बनाना जरूरी होता है। मुझे एक शब्द याद आ गया, विक्रम ने जो इस्तेमाल किया कि वो तपोरिक सिकीर का, वो आपने सिकीर का लिखा है, लेकिन सिकीर का रशियन में वर्ड होता है जो कि मतलब वो उसी इलाके से आया हुआ है, बेलारूस और उस तरफ इस्तेमाल होता है, और वो एक तरह की तपोर ही होती है। इसलिए जो आपने ट्रांसलेशन वहां पे किया विक्रम, वो दुरुस्त नहीं है। वो एक तरह की कुल्हाड़ी का ही नाम होता है सिकीर का, पनाशमु सिकीर का। तो वो कॉन्टेक्स्ट से आपको समझ लेना चाहिए कि वो बात किसी नदी, किसी इंसान की नहीं हो रही है, बल्कि वहां पे एक तरह की कुल्हाड़ी ही होती है जिसके बारे में बात हो रही है, पनाशमु सिकीर का। तो मुझे याद आ गया बीच में ही बात करते करते, तो मैंने कहा जरा ये बता दूं ताकि भूल न जाए। और किसी ने कुछ कहना हो? वेरी इंटरेस्टिंग। Amit, большое вам спасибо за, конечно, за такой всеохватывающий вопрос. То есть обобщающий вопрос в самом конце, это нужно. Да. Для перевода это очень важно и очень хорошо. Большое вам спасибо, что его вы задали. И еще я, если больше замечаний нет, давайте подожду. Есть замечания? Комментарии какие-нибудь? Sir, I can add 2 Oh, words. yes, sir. Yes, sir. I agree with you. फ्लेयर होना चाहिए टारगेट लैंग्वेज का, बट फ्लेवर थोड़ा सोर्स लैंग्वेज का भी होना चाहिए. लाइक व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग समथिंग इनटू हिंदी फ्रॉम रशियन, the readers should feel like they are reading a Russian text in translation. So Russian flavor should also be there. हाँ, जैसे वो गौरव बता रहे थे कि absolutely, so that is why we are talking of समन्वय, balance. Balance is so yes. Yeah, that's yes, you have made it explicit. I agree with you absolutely. यानी थोड़े से कुछ ऐसे एलिमेंट जिसमें जिसको कि बहुत बार फुटनोट के थ्रू समझाया जाता है, या to bring that flavor, some of the words, कुछ 2-4 ही शब्द हो, या वहाँ का ब्रीथ है वो एक्सप्रेस हो रहा है, so that makes it richer and more interesting for the reader also. Absolutely. So complete balance. Yeah, that's very nicely put. Thank you.
Yeah, सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। I would like to add a bit, sir. Yeah, please. In fact, Dr. Arun Bandyopadhyay was talking about the flavor of Russian. It depends. Yeah, if it is done from Russian, it is definitely. He means the source language. Yeah, not, yeah. From not source the- language it is done. Yeah. I came across a poem written, translated by a famous Telugu poet, Sri Sri. He translated a poem written by Mayakovsky Lenin. Any Telugu reader, when reads that poem, he can only find out about the translation only if it is written under the poem. Otherwise, people think that has been It's written by original. Sri Sri. Okay. There he brought his own way of ways of translating that poem. Yeah, that is right. That in effect, in real life, there is not one approach to translation. There are 100 approaches, and people do it differently, also based on the different target readership. बच्चों के लिए एक तरह से करते हैं, जो यूथ है उसके लिए दूसरा स्टाइल है, एडल्ट्स के लिए, और तो एज वाइज भी डिफरेंशिएशन है, और तरह से तो प्रोज में और पोएट्री में भी है. So इसलिए in real life there is no one solution that has been used. Many different solutions have been used. That is correct. But what should be was the question, and there of course that balance should be there. And as Arun added, and I agree with absolutely that in the balance, if the flavor of the original can be smelt, then it adds to the thing for the reader also. But not all readers. You see, some may not be interested in that, but some find как по-русски можно сказать еще изюминку в этом деле. So им это нравится, но не всегда, но баланс нужен. No. सर मैं आपसे आपका ओपिनियन एक लेना चाहूंगा ये किसी चीज पे। जैसे कि सर अरुणिम सर ने कहा कि फ्लेवर होना चाहिए, यहाँ रूसी भाषा की बात करते हैं अगर सर हम लोग, तो जैसे नेम्स को ट्रांसलेट करते हैं कि मॉस्को, तो हिंदी में अगर हम मॉस्को लिखते हैं तो सर वो कहीं फ्लेवर चला जाता है, और अगर हम मस्को लिखते हैं दोस्तोयेव्स्की हम नहीं लिखेंगे, दस्तयेव्स्की ही हम रशियन में लिखेंगे। That will discuss in the next conference. यस सर। सर लेकिन बस चरणजीत सर का एक इस पे छोटा सा ओपिनियन मैं जानना चाहूंगा। पिछली कॉन्फ्रेंस में पीसी टंडन सर भी आए थे तो उन्होंने कहा था। जी सर। हाँ, अच्छा, इस सवाल पे ऐसा है कि ये एक ट्रेडिशन से भी लिंक है कि क्योंकि बहुत देर तक अगर आप मॉस्को लिखते रहें और फिर अचानक मस्कवा, आई एग्री विद यू कि होना तो मस्कवा ही चाहिए। अब जैसे रशियन में 150-200 साल तक रिका गंगा को गांग लिखते रहे, लेकिन आज आप अगर नक्शों में देखेंगे तो वो गांग नहीं लिखा होता है, गंगा ही लिखा होता है। क्योंकि क्या है कि सभी गांग ही जानते थे, तो अगर आप अचानक उसको बदल देंगे तो उसमें भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए see, when you are translating from the original, what is your contribution? If you are writing Dostoevsky, then you are also doing a kind of injustice to Dostoevsky and to Russian spoken in this way. तो वहाँ तो मैंने थोड़े से कमेंट्स पढ़े थे, वो इतने मुझे पसंद नहीं आए, नापसंद थे, कि मैंने सोचा कि उस पर मैं अपना कोई भी ओपिनियन व्यक्त नहीं करता हूँ, यही बेहतर रहेगा। तो लेकिन हाँ, आपको तब्दीली उसमें लाने की कोशिश करनी चाहिए। चेखोव नहीं, चेखव बना सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे, यानी कि वो प्रोसेस ऐसा हो कि जो रेगुलर रीडर्स जो कि पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनका माथा न ठनके। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दैट इज माय ओपिनियन। थैंक यू सर। और कोई ऐसी बात?
very interesting discussion is going on. То अगर नहीं है, то я хочу поздравить всех докладчиков. Я думаю, что это громадный труд перевести из процесса перевода вынести уроки и обсудить их. И мы это сделали, и надеюсь, что те, кто отважились выступить, они от этого, конечно, разумеется, улучшат свои знания, обогатят, а другие, которые не выступили на эту тему, в следующий раз тоже постараются, чтобы выйти вперед, назваться, рассказать. И сам этот процесс человека обогащает. Поэтому я благодарю Шелендра, Шамсея, Викрама, Манджу и Горав Шанкара, которому я два слова, конечно, забыл сказать про самовар. आप उसको केतली करना चाहते हैं, वो तो किसी तरह से भी समोवार नहीं है, तो उसको समोवार या समावार जो भी आप ठीक समझे अपने हिसाब से, क्योंकि ये वही सवाल है जो अभी विक्रम ने पूछा कि पुराने समय से समोवार, क्योंकि इंग्लिश में होता है और इंग्लिश से ट्रांसलेशन होती थी ज़्यादा पहले, तो लेकिन रशियन में समावार कहा जाता है। पांडे जी ने समावार कहीं नहीं, समवार कहीं लिख दिया है अपने अनुवाद में। ये मुझे भेजा था सुभाष ने, जो कि हमारे स्कॉलर हैं जिन्होंने सबमिट किया, तो वहाँ मैंने देखा, तो वहाँ भी समावार होना चाहिए। अगर आप उसको ओरिजिनल रशियन स्टाइल में कहेंगे तो वो ओरिजिनल वर्ड यूज करना वहाँ पे बिल्कुल ठीक है, जो कि अमित ने भी कहा कि जिसको जरूरत है वो चेक कर लेगा। और बाकी नहीं किसी तरह का मफलत नहीं है। तो बकिनबार गई, उसका छोटा वर्ड है बाकी नहीं, और उसका ग्लीन नहीं है, बाकी नहीं, यानी कि बहुत लंबे साइड बर्न, जिसको कि हम हिंदी में मतलब उर्दू का शब्द इस्तेमाल करते हैं कल में। Sir, samagon, how is translated? It's not translated as samagon, like samavar. समागोन The भाई मैं ना तो पीता हूँ ना उसका अनुवाद किया है, तो कैसे बताऊँ आपको हाउ इट इज ट्रांसलेटेड। तो नहीं, मैं अगर हिंदी में आप करेंगे तो देसी या ठर्रा इस तरह का कोई शब्द देखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई थिंक। तो दैट्स इट। तो और कुछ कहने करने को, एनी अदर कमेंट? बहुत सारे स्कॉलर्स थे, उनमें से कोई भी कुछ कहना चाहे, एवरीबडी इज वेलकम टू से एनीथिंग। तो काफी लोग हैं जो कि सुन रहे हैं, तो अच्छा लगेगा अगर दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी कुछ कहें, नहीं तो फिर मेरी तरफ से तो आई थिंक इट इज डन। तो ओके, थैंक्स अ लॉट। Thank you very much, sir. Thank But you. It was my Sumit, pleasure entirely. Yes, you were saying something, Richard. So, Sumit, our scholar, he will be giving the vote of thanks. And I request you, sir, after that to stay with us for the valedictory function also. For the valedictory. वो तो मैं नहीं, देखिए बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे सोना भी होता है दोपहर को, तो वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। वैलेडिक्टरी आप लोग कर दीजिएगा, हम तो वैसे ही, हम तो गए ही समझिए, तो वैलेडिक्टरी इज वेरी सुटेबल फॉर मी, और मेरी एब्सेंस में ही कर दीजिएगा। तो सुमित को हम सुन लेते हैं। थैंक यू सो मच।
Chinakadan James is also there. Why isn't he saying anything? Thank you very much. I liked all the presentations because everybody has worked very much in this area, and I was always thinking, what are the examples and things like that. When the discussion was on whom the translator should be loyal to, I was remembering if the word cyanide is translated to a normal audience, so the reader, so you can put it as cyanide. But the thing is that in the context of this community impact assessment of a gold mining in the tribal area, and you are explaining to the tribal, definitely like a footnote, you have to already explain to them, cyanide, it's a kind of thing which if it is dropped in the water in the river, and if you drink that water, you will die. So now you tell about the cyanide, then they will understand. So it means the target audience also should understand. And it was also very much interesting for me, not only to listen to the speakers, but also to the chair, because each comments, and I enjoyed. I was just attentively listening to all the comments what was made by the chair. Also, it was very, very interesting, and thank you very much for everybody. And please continue with these type of activities among the young scientists. Thank you very much for the organizers. Thank you. Thanks a lot, Janika. Okay then. Well, over to Sumit then, who is going to speak. Sir, we would like to express our sincere gratitude to Professor Charanjit Singh for chairing the session. Sir, it was a great pleasure to listen to your wise words and learn so much from it. Thank you, sir. And also, I extend my heartfelt thanks to all the participants who have presented their paper in the session. Thank you, all of you. Thanks a lot. As I already said, it was my pleasure entirely. और आप लोग मुझे कभी कभी बुला लेते हैं तो मेरी भी तारें जुड़ी रहती हैं किसी तरह से, ना सिर्फ CRS के साथ, रशियन स्टडीज के साथ, बल्कि ये जो नई रिसर्च होती रहती है उसके साथ। पता चल गया कि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बच्चे काम कर रहे हैं। मेरे पास समय होता तो मैं बाकी सारे सेशन भी जरूर अटेंड करता, जो कि मैं नहीं कर पाया। थोड़ा आलसी भी हूँ, थोड़े दूसरे जो एक शेड्यूल बन जाता है, to follow that also. So anyway, thank you so much. Okay, then I will take leave. Thank you very much, sir. From the bottom of our heart. Thank you. All right then. Bye. Bye. Arunam sir, I think with your permission, we can start the valedictory. Okay. Yes. So, respected teachers, Rumi sir, for a short while, Neelakshi ma'am had also joined, but she had to rush away. Dolly ma'am, you have been supporting us throughout. Dear colleagues, scholars, students, we welcome you to the valedictory of the National Young Researchers Conference 2022 on Contemporary Russian Studies, Language, Literature, Translation, History and Culture. 26 papers were presented in all on a wide range of topics. The sessions on contemporary Russian language had presentations on the linguistic means of expressing humor in the stories of Zoshenka and Harishankar Parsai, using means that are both lexical and stylistic. There were papers on the depiction of emotions, both positive and negative, in the works of Rudyard Kipling. We had the opportunity to listen to the various ways in which alcoholism can be described euphemistically. Examples were taken from various literary works, and we had a good discussion on the lexical means that were used earlier in the past century
and the words that are being used now in the spoken language also. There were 2 papers on the subject of borrowed words. As you know that in the past 30 years, a lot of English words have become a part of Russian language. One of the papers focused on the extra-linguistic factors, which decided the influx of these borrowed words, especially Anglicisms in Russian language. The second paper focused on the process of assimilation of borrowed words. In which way can we as linguists say that this word, this Anglicism, has become a part of the system of the Russian language? An interesting paper on the comparative analysis of phrases expressing the concept of home in Russian and Marwari was presented, and the presenter highlighted the various ways in which this concept is understood. Home as one's homeland, home as a place of security, of refuge, so home as a castle, home as something which connects one to the forefathers. The focus of the next paper was on the content analysis of newspapers on the conflict in Syria. It discussed the ways in which modern language, contemporary Russian language, is used as a tool for manipulation. Today we had a session on literary translation, a most interesting session, which carried for 2 hours, and I think nobody is complaining. It was wonderful, and the papers focused and acquainted us with the process of translation of the plays of Nikolai Kalyada, a modern dramatist, the means of translation which are required, the transformations which are required to achieve semantic equivalence, structural and stylistic equivalence. The next paper discussed the difficulties which arise while naming flora, fauna of a particular region, in this case, Kyrgyzstan. The difficulties of translating the spoken language phrases which are present only in a particular language. The next paper talked about translating testimonial literature by Svetlana Alexievich. And testimonial literature has words and phrases from the spoken language. So there is also the use of incomplete sentences, colloquial words, one-word sentences, which pose a lot of difficulty during translation. The next paper focused on the comparative analysis of translation of the plays of Chekhov from Russian to Hindi. And it was a very good attempt by a speaker who participated for the first time. The next paper focused on the difficulties that scholars come across while translating Chekhov's plays from Russian to Hindi, while translating names and surnames which reflect the personality of that particular character. I congratulate all the speakers, and now I ask my co-coordinator, Dr. Vinay Ambedkar, to speak about the papers relating to literature. Thank you so much, ma'am. In total, there were 12 papers out of 26 were on literature. If I could say in general, I'm just saying the authors which we touched upon throughout the whole conferences, and I would like to name them: Vasily Grossman, Kornei Chukovsky, Varlam Salamov, Viktor Pelevin, Margarita Sarapova, Alisha Ganieva, Guzel Yakhinia. And these were the authors on whose works the papers have been presented throughout the whole literature sessions. And the themes which came across these papers and which were discussed in these papers were about, namely, about gender. And gender
not just the gender, but rather focusing on the issues and sufferings and the problems of the women in particular. Then there was a paper on culture industry, how the culture, what is the influence of culture industry on art and literature and how it is influencing people to choose something. Then there was a paper about the family and society in contemporary Russian literature. So how does, what is the status of family and values and how society is existing nowadays? About that was discussed in that paper. Now, next to some other themes, and we could say about there was one paper about the children's stories, basically Chukovsky, and then there was a paper about cultural and discussing the cultural semiotics, how it could help to decipher all the signs and how those signs could be helpful in understanding the culture and the people. Then there was a paper on discussing the various literary theories in which how these theories could be used with different works. And then also there was a paper which talked about the forced resettlement, in especially the forced resettlement which is shown in the literature. So again, that was very interesting. Now, next one was about the carnival and especially the Bakhtin's opinion about Bakhtin's writings about the carnival and carnivalization, how it takes place. Then there was another paper which talked about the history and freedom during the Soviet times. Then there was a paper which talked about the new genre which is arriving in literature, that is called the author's song. And also there was a paper which was very interesting for me to hear, was on the queer space, how the queer space in the urban setup has been playing a role, or how it has been looked at, what kind of taboos it brings with it. So that was very interesting paper. And then that will be all, I think, from the literature part. That's what we discussed throughout the 2 days. And I would like to thank you all the presenters for bringing out their best. And especially I would also like to thank all the chairs, especially in literature part, to name Professor Baryam sir, Professor Nasser Shakil Rumi, and Dr. Nagin Srinivas. They have been very patient and they have been very kind, and they have suggested a lot of observations to the students. I think that would help them a lot to improve their papers. Thank you so much. And I congratulate all of, including myself and the center, for having this conference. Thank you so much, ma'am. It's over to you. Thank you, Vanessa. We now request our chairperson, Dr. Arunam Bandyopadhyay, to address the gathering. Good afternoon. First of all, I would like to congratulate all our budding scholars for their participation in this conference. They have presented very interesting papers on a wide range of topics. The papers presented in this conference highlighted issues and questions in linguistics, literature, culture, translation studies. Я поздравляю всех наших молодых ученых за такие интересные доклады на разные темы по лингвистике, по литературе и по переводу. I'm sure that this conference has been beneficial to all our young scholars. I believe that this conference will motivate our scholars to participate in more such national and international conferences. It will also motivate those students and scholars who could not present papers in this conference, but listen to the interesting papers presented in this conference. I'd like to thank our Dean, Professor Mazhar Asif, for his support, and would also like to thank Professor Nilakshi Suryanarayan for delivering a very interesting keynote address. I would also like to thank our esteemed senior colleagues who are always ready to help us and guide us and took time out of their busy schedule to chair the sessions.
Я хочу выразить искреннюю благодарность нашим старшим коллегам за их поддержку. I would also like to thank our esteemed colleagues, without whose support Center of Russian Studies could not have organized this conference. And finally, I would like to congratulate Dr. Richa Sawant and Dr. Vinay Ambedkar for successfully organizing this conference in this difficult time. Thank you. Thank you very much, sir. It takes all to organize something, and from the bottom of my heart, I again thank all the scholars, all our senior teachers, and our chairperson for supporting this idea when it was first proposed. And I thank the volunteers, the student volunteers. They are such a great help. They made everything very smooth. They knew what to do, and they have the initiative. So thank you very much, Vikram, Shamse, Lakshya, and Sumit. Thank you all the participants for supporting us. The idea is there. The response is most important. Thank you so much, everyone. So I think now it's time for a photograph session. Sonu will help us. I think yeah, if everybody, if possible, if you can switch on cameras, I think Vikram can help us also. Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. So for first screen, I can only see few. Please turn on your camera, please. Those who are present. Thank you so much. Okay. For second screen, I'm taking picture. Yes, ma'am. Done. Thank you. Thank you very much. Thank you. Have a very nice weekend, everybody. Happy Saturday and Sunday. Okay, thank you. Thank you, James. No problem. Thank you so much for supporting. Yes. So we can close now. Yeah. Okay. Leave. Yeah. Okay. Bye. Thank you all. Dasvidania. Now we'll close the session. Yes. No.